Hola. No se oye, ¿no? Hola. Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Podem anar seient per intentar començar puntuals? Bé, molt bon dia a totes i tots. Començarem el Simposi de Medicina Biomedicina Integrada 3, que aquest any hem tractat els temes de salut mental. Només dir-vos que només veient els abstracts de tots els projectes jo ja vinc amb moltes ganes d'escoltar-vos i de veure els projectes que heu desenvolupat. Suposo que tots teniu present el programa i que sabeu a quina hora us toca presentar el vostre grup. Ara començarem amb una petita obertura per part del degà, del Quim Gea. Després anireu fent les vostres presentacions. Sabeu que teniu com a màxim 15 minuts per fer la presentació. Quan faltin 2-3 minuts us avisarem perquè sigueu conscients del temps i després us farem algunes preguntes i alguns comentaris sobre els projectes. Com sabeu també, en el comitè avaluador està la Marta Torrents com a experta en temes de salut mental, la Cristina López com a experta en temes d'immunologia i jo mateixa. I després, quan hagueu fet totes les presentacions, també ja sabíeu que hi hauria un concurs a la millor presentació, així que ja us he enviat, no sé si ho heu vist, us he enviat ja per l'aula global l'enllaç perquè pugueu votar quina considereu que ha estat la millor presentació del simposi i haureu d'esperar totes les presentacions, però sí que us agrairia que estiguéssiu atents i que ho féssiu amb tota l'honestedat. Sabeu que no podeu votar el vostre grup, ho revisarem això, si algú vota el seu grup la votació quedarà invalidada i el grup que guanyi el premi a la millor presentació tindrà un petit bonus a la nota, com sabeu. Així doncs dono la paraula al degà per iniciar el simposi. Gràcies. És un plaer estar aquí. Jo crec que aquesta sessió té diverses coses que són molt importants. Una és el tema de que heu treballat en grup. Tots nosaltres, siguem metges o biòlegs o tot el que és el món de la biomedicina en general, treballem junts en moltes ocasions. Poder una miqueta menys a la primària, però també es treballa junts amb altres professions, però en els hospitals universitaris i pràcticament a tots els hospitals treballem en grups multidisciplinars. És a dir, que el fet de tenir coses compartides, tots els que d'alguna manera treballem en el món de les ciències de la vida i de la medicina, és molt important. És aprendre com treballarem en el futur. La majoria dels nostres grups són, diríem, mixtes, per dir-ho d'alguna manera, de professionals diferents i està molt valorat els grups multidisciplinars. L'altre tema és la recerca. Heu fet un treball de recerca. És molt important a les dues professions. Es diu, en el cas de biologia és molt obvi, és a dir, molta part de les activitats estan lligades a la recerca biomèdica i en el cas de la medicina també es diu que, sobretot, anem a dir, en els nivells superiors de la professió, doncs recerca, docència i assistència van juntes. Per tant, és una àrea molt important. El tema d'enguany, que és això de la salut mental, doncs sempre té importància, però ha cobrat molta en aquesta situació de pandèmia. Sabeu que l'impacte que ha tingut ha estat brutal, tant en el cas de la població general com en el cas dels familiars de persones que han tingut un problema important, com en el cas dels professionals diferents que hem estat relacionats, o fent recerca o fent assistència dels pacients. I això, lamentablement, no serà una cosa que es millorarà i desapareixerà en poc temps, sinó que en alguns casos quedaran seqüeles. Per tant, és un tema absolutament fonamental. I ja està, no vull treure més temps a lo important que són les presentacions. Anem a la primera, que és del grup 104, Polyphenols and Tetrahalose as Dose Regulators and FKB, Signaling and Permeability Restorers of the Blood-Brain Barrier. Quan vulgueu.
Good morning, everyone. We are the group 104, and Ariadna and I are going to present our project titled Polyphenols and Trehalose as downregulators on FKB signaling and permeability restores of the blood-brain barrier. So our project presentation will be structured, as you can see here, that we are going to start talking about the background, then the hypothesis and objectives, the experimental phase, expected results and conclusion, and then we are going to finish talking about the future of our project. So, everyone in their lives will suffer from an inflammatory process. That can be an acute inflammatory process, such as get a wound or infection that can be resolved really easily, or can be a chronic inflammation that are caused by many factors and also is persistent. These many factors are, for example, cancer or obesity, that all of them are related to the Western lifestyle. So, talking about the chronic low-grade inflammation, it has been related during the last few years to the neural damage that cause many mental disorders, such as the major depressive disorder. That it has been known that between 30 and 40% of these patients has this chronic low-grade inflammation. So we want to know how this peripheral inflammation affects our brain. So, as we all know, the brain is protected and isolated with the blood-brain barrier. This blood-brain barrier is formed by the endothelial cells, pericytes, and also the tight junctions. The tight junctions are mainly the claudin 5, the occludin, and also the sonoroccludens family protein 1. So there are many clinical situations such as dysbiosis, chronic stress, or obesity, between others, that cause the production of damage-associated molecular patterns and pathogen-associated molecular patterns that are going to activate the innate immune system through the interaction with this receptor, the PRR, that is going to activate the FKB transcription factor, and this one is going to activate and produce the interleukin 6, the interleukin 1, and the tumor necrosis factor alpha. And these molecules are going to alter the permeability of the blood-brain barrier, allowing many compounds to get through the blood-brain barrier into the central nervous system. So, this barrier damage is explained by the FKB pathway. The FKB pathway starts with the interaction of lipopolysaccharides with the TLR4 receptor that is going to activate the AKK complex that is going to phosphorylate the A-kappa B inhibitor, and is going to free the F-kappa B complex that is going to travel and translocate to the nucleus, and this one is going to activate the transcription of many molecules, and between them is the matrix melatoproteinase 9 that is going to get out of the cell and travel to the extracellular matrix, and is going to degrade the tight junctions, as you can see here, allowing many molecules to travel through the blood-brain barrier into the central nervous system. Between those molecules, you have the tumor necrosis factor alpha that is going to get through into the central nervous system and is going to activate the microglia. This activation of the microglia is going to cause the neuroinflammation, and in some areas, in some areas of the brain is going to cause decreased levels of dopamine. These decreased levels of dopamine is going to cause a state of anhedonia, that is defined such as a lack of ability to experience the pleasure. So, the stingless bee honey has been reported that has many biologically active compounds over other type of honeys. So,
this type of honey has many properties, such as anti-inflammatory, antioxidant, and also antimicrobial properties. Therefore, and also we saw that there are compounds that are polyphenols and cellulose that are in more amount than others in this type of honey. So then, therefore, we hypothesized that these compounds are capable to restoring the blood-brain barrier permeability through the downregulation of FKB signaling. It's going to talk. So, taking into account the hypotheses and objectives that my groupmate Alberto has mentioned, our project will intend to evaluate if polyphenols and trehalose are capable of restoring the integrity of the blood-brain barrier. Our project will last 2 years, and it will be divided into 2 different experimental phases. The first phase will consist of experiments with cell cultures. The cell line we have chosen will maintain the morphological characteristics of the brain endothelial cells, the expression of the tight junction proteins, and the properties, permeability properties of the blood-brain barrier. As we can see in the slide, cells will be administered 8 different treatments. First of all, LPS will be administered, and after 24 hours, the polyphenols and trehalose will be added. After a further 24 hours, the experimental procedures may then start. So, first of all, with our cell cultures, we will perform a Western blot assay. This will be done to observe and quantify the main components that are in charge of the maintenance of the blood-brain barrier integrity. We will analyze the levels of phosphorylated and non-phosphorylated IKB, the levels of NF-κB, and matrix metalloproteinase 9. Next, 2 different immunofluorescence assays will be performed. The first will be done to observe the translocation of NF-κB in the nucleus, and the other will be done to observe the localization and the quantification of the tight junction proteins. Lastly, RT-qPCR will be done to quantify the expression of the tight junction proteins and the matrix metalloproteinase 9. This will be done because the matrix metalloproteinase 9 levels will indicate the magnitude of the NF-κB activated pathway in the endothelial cells, whilst the expression of the tight junction proteins will show if the cells are able to respond to the degradation of the tight junctions and by regulating their expression. After the completion of the first experimental phase, our second experimental phase will start. It will be done in mice, and they will be divided into 5 different groups as follows, according to the treatment of polyphenols and trehalose that they will receive. First of all, we will administer, in order to create an inflammatory state, LPS during 6 days, as we can see in the timeline, once a day intraperitoneally, during these 6 days I mentioned. In the case of the control group, we will administer PBS, following the exact same procedure. After these 6 days, we will administer polyphenols and trehalose orally during a further 4 days. And on day 10, the experimental procedures with the mice will be able to start. First of all, the blood will be extracted in order to obtain the serum samples. And after this obtention, the mice will be euthanized. Then we will be able to extract the brain and microvessel samples we will need. First of all, we will perform an ELISA assay in order to quantify the serum and brain levels of TNF-alpha. This is important because TNF-alpha, as we all know, is a cytokine that is a product of the NF-κB pathway. Therefore, if there are elevated levels of TNF-alpha in the blood, we could say that there is the presence of systemic inflammation, whilst if there are elevated levels in the brain, we could say that there is a state of neuroinflammation and increased brain-blood barrier permeability. Additionally, an immunohistochemistry will be performed in order to observe the localization of the tight junction proteins. We would do this in order to compare how they are distributed in the LPS-treated groups with the groups treated with polyphenols and trehalose.
In the second experiment, the same procedure and for the distribution of the mice will be followed. And they will be treated during the same 10 days with the same exact conditions. The only difference is that we will inject a TMR tracer solution before the blood extraction. This will be done in order to perform a permeability assay. The permeability assay intends to evaluate the integrity and functionality of the brain-blood barrier. We will do so in two parts. In the first part, we will observe the fluorescence measurement and quantification in the serum and blood samples in order to calculate the permeability index. And these results will then be confirmed via the second part, which will be qualitatively done with the immunofluorescence visualization of the tracer we have injected previously. Well, with the methods that we have explained, what do we expect to obtain in our results with the groups that we have administered polyphenols and trehalose? Well, first of all, we will expect to obtain a decrease in the activated NF-kappa B complexes. This will in turn imply a reduction of the expression and secretion of the matrix metalloproteinase 9. This downregulation of the matrix metalloproteinase 9 will in turn lead to a decreased proteolytic degradation of the tight junction proteins. If the proteolytic degradation of tight junction proteins is reduced, we will expect to obtain an optimal and uniform distribution of the tight junctions around the endothelial cell surface membrane. This will in turn imply that the integrity of the blood-brain barrier will have been restored. Therefore, the access of pro-inflammatory compounds to the central nervous system, such as the TNF-alpha we have talked about previously, will be avoided. This restoration of the blood-brain barrier could mean that the neuroinflammation state is also avoided. Why is this relevant to mental illness as well? This could avoid the alteration of the dopamine circuits we have mentioned previously and avoid the symptomatology characteristic of several mental illnesses like anhedonia. Therefore, why is a project relevant? Or why do we intend to do this project? Well, our project could open the door to further studies for the development of novel therapeutic approaches. In these approaches, we could create or develop adjuvant treatments containing polyphenols and trehalose that could be administered to patients suffering a psychiatric disorder with chronic low-grade inflammation and a decreased integrity of the blood-brain barrier, reducing the symptomatology which we have mentioned previously. Before concluding our presentation, we would like to thank our tutor, Mr. Victor Cerdan, for helping us throughout the development of the project, and thank you all for your attention. Hola, hola. Se me oye, se me oye. Hola, chicos. Enhorabuena por el trabajo, bastante bien formulado desde el punto de vista inmunológico, que es lo que yo puedo ver mejor. Entonces, os quería preguntar una serie de cosas, a ver cómo las veis, ¿no? Entonces, a ver si vamos rapidito, porque me interesa saber de las cuatro. Entonces, la primera de ellas es, no me queda claro, ¿por qué os concentráis en estos polifenoles y tetralosa? Decís que es un producto que se encuentra como en este ambiente entendido de disrupción de la barrera hematocefálica y postuláis que puede ser un intermediario positivo a favor de la barrera. Y no me queda claro por qué. ¿Por qué utilizamos trealosa y los polifenoles? No me queda claro. Es que encontramos que estos compuestos que se encuentran muy elevados en la miel, que hemos dicho,
que es de abejas sin aguijón, en otros papers los han descrito como que, por ejemplo, los polifenoles tienen muchas funciones y entre ellos pueden actuar en distintos puntos de la vida del NF-κB. Entonces, como tienen muchos polifenoles la miel, lo teníamos como un tratamiento, una terapia. Y la trealosa, últimamente, es un disacárido que nosotros, los vertebrados, no podemos generar y se ha visto que, que puede tener efectos beneficiosos y, de hecho, en un paper se describió que cuando se usa trealosa, la vía del NF-κB se downregula. O sea, no está descrito exactamente el target, pero sí que se downregula. Ya lo he entendido. Tenía ahí una confusión, sí. Entonces, ¿cómo imagináis que podría ser el delivery, perdonad la palabra en inglés, de este tipo de compuestos en el contexto de la patología? Para que llegue a... ¿Creéis que...? Bueno, habíamos... Nosotros... Vale, pues, ¿dices tú? Pero yo no sé qué está... ¿Cómo? O sea, sí, o sea... la miel, que se vio que tenía efectos aislados en un paper aislado, era oral. Entonces nosotros hemos pensado en hacerlo, como hemos puesto al final, una pastilla con ambos compuestos oral. Y vía oral. Vale, bien. En cuanto a la posibilidad de que estos compuestos inhiban a NF-κB y que eso pueda tener un efecto beneficioso, ahí ya tengo muchísimas preguntas, ¿sabéis? NF-κB, quizá lo habéis encontrado, es una vía de señalización que también es muy importante para favorecer la viabilidad celular. Entonces yo estaba pensando y digo, es que una inhibición de NF-κB también facilitaría que la apoptosis, ¿sabéis? Mediadores de apoptosis estén como más activos, porque proteínas antiapoptóticas, que son las dianas de NF-κB, no se expresarían de modo adecuado. Entonces, yo tenía la gran duda y decía, ¿lo discutirán? ¿Hablarán sobre esto? Que una inhibición general de NF-κB a lo mejor es bueno desde el punto de vista de la metaloproteasa, pero a lo mejor es malo para la célula endotelial desde el punto de vista de la viabilidad. ¿Cómo lo veis? Claro, aquí... Todos estos problemas que ha mencionado ahora sí que es verdad que es un punto a tener en cuenta, que es bastante importante y que a lo mejor que tendríamos que tenerlo más en cuenta a la hora de hablar de esto, y eso sí que es verdad que se basa desde un punto más empírico y por eso está ya hablado en otros estudios, porque tal y como se ha comprobado en los últimos años en los que se ha tratado ya, esto ya se ha dado a pacientes y ya se ha visto que la administración de polifenoles, aunque se ha visto por separado, polifenoles en algunos estudios, trealosas en otros, ya se ha visto empíricamente que no tiene ningún efecto negativo a la hora de tratar al paciente y que de hecho ha mostrado tener en casos refractarios algunos efectos positivos. Lo que ocurre, y este es el objetivo que queríamos tener en el trabajo, era que sí que se ha visto que no tiene efectos negativos a nivel de estas otras posibles vías, y sí a nivel de la sintomatología depresiva como la anedonia. Lo que ocurre es que estos otros papers no han demostrado, no se han focalizado en el mecanismo por el que esto ocurre. Simplemente han dado como conclusión que la administración de esto puede tener una mejora, pero no han dicho nunca el por qué ni qué mecanismo. Entonces, nosotros nos hemos centrado en que este podría ser, de acuerdo al marco teórico que hemos presentado al principio y al experimento, demostrar el pathway por el que esto podría ocurrir, que es un tema que no se ha hablado. Sí. Muy bien. Quiero añadir que nosotros, cuando lo dividimos, por ejemplo, en grupos, los distintos tratamientos en células, primero se hace un grupo que solo tiene trealosa y solo tiene polifenoles y un grupo que los tiene los dos, y luego de hacerlo en células se ha visto tanto en muchos experimentos que ellos por sí solos no tienen ningún efecto negativo ni citotoxicidad. Por eso luego en ratones ya no consideramos estos grupos y por eso creo que se ha descrito que no van a hacer nada malo a las células endoteliales, por lo que hemos entendido. Por eso luego los grupos en ratones se quitan porque se ha visto que no tienen ni efectos negativos ni citotoxicidad. Sí, es interesante los estudios de viabilidad celular, si provocan citotoxicidad, diferentes concentraciones, como tú dices. Muy bien por mi parte. Marta, ¿qué les quieres comentar? A ver, a mí lo que me interesa es la otra parte, la clínica. La dopamina, ¿por qué específicamente en dopamina?
y no en otros neurotransmisores monoaminérgicos. Sí, esto es un tema también bastante interesante, lo de la dopamina, que lo estuvimos buscando y toda esta vía que hemos descrito sobre las tight junctions y esto, parece ser que es exclusiva de una región concreta de la barrera hematoencefálica, que es la que correspondería al núcleo ventral. ¿El qué? Sí, y a la región del núcleo accumbens, ¿no? Que esto lo estuvimos hablando bastante. Y como es concreta, parece ser este mecanismo de esta región, como sabemos, el núcleo accumbens pues es una región del cerebro donde se encuentran los circuitos de dopamina encargados de regular el esfuerzo, la motivación y la capacidad de disfrutar de las distintas actividades que podrían ser consideradas normalmente como algo disfrutable por las personas que no poseen o que no presentan esta enfermedad, ¿no? Entonces... Y además, nos basamos en esta parte, en la vía de la dopamina, porque como hablamos de enfermedades asociadas a inflamación como depresión o esquizofrenia, hay muchos papers que describen que justo es la vía de la dopamina la que por citoquinas o otras moléculas se puede alterar, ya sea porque no se libera bien la dopamina o porque el exceso de dopamina en el botón sináptico, en el axón, en el botón del final, no se libera la dopamina y ese exceso de dopamina más glutamato genera un exceso de citotoxicidad y acaba desregulando la sinapsis dopaminérgica. Entonces, nos sirvió como target directo asociado a estas patologías. Y esto, por lo que habéis leído, no influiría en otras zonas. ¿En otras? En otras zonas del cerebro no influiría, por lo que habéis leído. Sí, lo que hemos leído es que este proceso específicamente afecta a esta región de la barrera hematoencefálica que riega el núcleo accumbens. Vale. Y la enfermedad más una de las enfermedades más importantes relacionadas con la dopamina del núcleo accumbens es la adicción. ¿Habéis leído algo sobre la adicción y esto? No, la verdad. No. Al tratarse Al tratarse de enfermedades mentales, el trabajo pues nos centramos más pues eso, en esquizofrenia o, por ejemplo, depresión, pero no tiramos por la vía de la adicción. La adicción es una enfermedad mental, no lo olvidéis. Sí, pero ya, es verdad. Bueno, siempre quedan pendientes estudios para hacer. Sí. Bien, gracias. Bueno, como ya se han comentado muchas cosas, yo solo os haré una pregunta y una felicitación. Primero empiezo por la felicitación de que creo que el trabajo es súper interesante y que lo habéis presentado muy bien. Felicitar a los dos presentadores y a todo el grupo, porque toda la presentación, ¿no?, que supongo que la habéis hecho todos, estaba muy bien estructurada, muy bien presentada y bueno, que felicidades por el trabajo hecho. Yo os quería preguntar una cosa así más general de cuál creéis que es el aspecto más innovador de vuestro proyecto, si lo tendríais que vender, que defender. Bueno, yo creo que aparte de que el proyecto en sí es bastante innovador, ya que, dicho así muy coloquialmente, estamos utilizando unos compuestos de la miel que es relativamente fácil de obtener para tratar algo tan serio como los problemas mentales, pues que sería, yo creo, una forma bastante novedosa de cómo visualizar estos problemas mentales desde un punto de vista distinto y tratarlos de una forma de las que no se han tratado hasta ahora, porque, bueno, como sabemos, muchas veces ahora con los tratamientos que hay, pues no llega a curarse la depresión. Entonces, igual, teniendo como target esta inflamación que queda, podríamos llegar a tratar estos grupos que quedan sin curarse, por decirlo así, con algo tan relativamente fácil de obtener como son compuestos de una miel. Y, bueno, no sé si queréis. O sea, lo que queremos conseguir es que con los tratamientos que hay, pues añadir estos adyuvantes que realmente no van a tratar por sí solos la enfermedad, sino que van a, a hacer como de intermediario para intentar aliviar los síntomas y a lo mejor, juntándolos con los tratamientos que ya existen, se podrían mejorar cosas como la anedonia. Pues muchísimas gracias. Yo creo que puedo pasar el segundo grupo. Sí, no, ahora ya sí, claro.
Serem el grup 105? Que este es para el puntero, que este, o sea, estamos aquí, que este de aquí... Sí, sí, el de arriba. Este. El de arriba puntero y este pasa. No es este, Este pasa la de abajo. Este de aquí. Sí, sí pasa. Ahí hay otro, tú te pones aquí. O si quieres, ¿hay otro micrófono ahí? Sí. Pero para hipótesis y objetivos me pasas el de esto. Sí, claro. Sí. ¿Te pones tú? Okay, good morning, everyone. My name is Maria Grau, and I'm here today with Álvaro Martín, and we are going to present on behalf of our team our project proposal, which is called Neuroinflammation and the Kineran Pathway, a novel approach against psychosis in schizophrenia. Our project is divided in 4 parts, so this will be introduction, hypothesis and objectives, materials and methodology, and finally, expected results and benefits. Hola. Did you know that 24 million people suffer from schizophrenia worldwide? Schizophrenia is a psychiatric disorder characterized by the so-called positive symptoms, which include, among others, delusions, hallucinations, aberrant behavior, and on the other hand, the so-called negative symptoms, such as speech or emotional disorganization. Now, besides the prejudice, social stigma that schizophrenia generally arises, it has been estimated that $22.7 billion are annually invested in direct healthcare regarding, of course, schizophrenic patients, and furthermore, $34.4 billion are lost annually in unemployment and reduced workplace productivity in the US alone. The standard treatment for schizophrenia, specifically psychotic symptoms, consists in different combinations of antipsychotics. Now, these antipsychotics cause a large number of overly limiting side effects. We are talking extrapyramidal disorders, overweight, cardiovascular affections, among others. More often than not, patients are forced to take other counteracting drugs in order to correct the side effects. This results in extremely low adherence rates. Actually, 40% of patients drop out of treatment within the first year and 75% of them within the second. Now, all of this warrants a new treatment that focuses on a new approach, specifically causes, rather than the symptomatology itself, and that could ideally bypass most, if not all, side effects. The Kineran pathway is widely believed to play a critical role in the physiopathology of schizophrenia. Now, the kineranic acid is an endogenous selective antagonist of glutamate receptors. So abnormally high levels of this metabolite, kineranic acid, such as those found in schizophrenic patients, lead to a hyperactivation of the dopaminergic pathways in mesocortical brain structures. The reason behind this lies in the hyperfunction or hyperactivity of glutamate receptors, with the consequent reduced
with the consequent reduced GABAergic activity and the hyperactivity of the glutamatergic pathway. Neuroinflammation has been also shown to actively contribute in the physiopathology of psychosis, and it actually modulates the kynurenine pathway. This is very important to understand. Within the context of a pro-inflammatory central nervous system, overactivated microglia release a wide range of different pro-inflammatory cytokines. We're talking interleukin-6 or interleukin-1 beta, and this increases the expression of TDO and IDO enzymes in astrocytes. These two. This happens in astrocytes. Now, these in turn promote or favor the production of the kynurenic acid through the action of the kynurenine aminotransferase 2 enzyme. Interestingly, we also explore the implication of the KMO deficiency, a common trait found in schizophrenic endophenotypes, which might account, in part at least, for the diversion of the kynurenine pathway towards the production of kynurenic acid. Okay, so our hypothesis for this proposal would be that a combined therapy of this Cat2 inhibitor called glyceric acid and also an anti-inflammatory drug called celecoxib could establish a novel and improved treatment for schizophrenia disorders. So this glyceric acid is the first Cat2 inhibitor that has been found to inhibit this enzyme in the pathway with a non-irreversible effect. So this was discovered in 2019 by Yoshida et al. And establishes a great pathway to start. So this also raises the possibility to have a novel approach for those schizophrenia patients who have elevated kynurenic acid and to reduce the psychotic symptoms. To prove this hypothesis, we have established 5 different objectives. The first objective would be to set up a mice model with low chronic inflammation. This will be done with poly-IC treatment that was discovered by Zuckerman et al., and also including this KMO knockout deficiency that Álvaro has already said and was already used by Rasalpour et al. The objective number 2 would be to determine the effects of this Cat2 inhibitor in kynurenic acid levels on the brain. Objective number 3 would be only the anti-inflammatory drug called celecoxib. And finally, objective number 4, and our main goal, would be to determine the effects of both drugs combined. And last but not least, we're going to also measure other important parameters that are a key part of this pathway, and we want to keep track of that and maintain it in control. To do that, we have established a preclinical study that will be done in mice. So this study, first we have to divide it in sub-experiment A and sub-experiment B. Sub-experiment A will be wild-type mice, and sub-experiment B will be these knockout mice for the kynurenine monooxygenase enzyme that Álvaro has already told. Within each super-experiment, we have a small group of mice which will be poly-IC positive. This means that those mice will have a pro-inflammatory state already incorporated. Within each 4 groups, we will further divide into smaller groups, that this will be 5 different treatments to assess our objectives. First, we have control group that is only saline solution. Then we have the standard group that is the current treatment for schizophrenia, which is called risperidone. Then the experimental group number 1 will be the Cat2 inhibitor, glyceric acid, which was already used by Yoshida and colleagues. And finally, the experimental group 2, celecoxib. And what we want to assess, and we have been repeating, is the combined therapy, which will be the novel therapy.
Okay, so we have 3 different stages in our study. The first stage is the poly-IC treatment. So this treatment is administered to the mother of the mice. So once the mice are born, we already have this condition of the neuroinflammatory state in all the mice. And those mice within 9 weeks are ready to be treated. Once they have grown, we are able to treat those mice, and the treatment will be administered every 48 hours, and the measurements will be taken before the treatment to establish the baseline conditions, and also after the treatment once a week. Finally, they will be euthanized, and all the data will be collected to review. And our last part of the experiment will be to reduce the experimental error and to further confirm and validate our hypothesis. We're going to do twice this experiment, so the same experiment, but 2 more times, to collect all the data and finally do the statistical analysis. The statistical analysis will consist in one way ANOVA for each group. So this was the wild-type group, the wild-type treated with poly-IC, the knockout group, and the knockout group treated with poly-IC. And finally, we will also do a T-student compare analysis between individual pairs. Just to clarify, we have this long study that is almost 2 years with the 4 parts that I have already explained, the poly-IC treatment, the treatment with the combined therapy, and then the other experimental replications. All these measurements that I was talking about, apart from kineurenic acid, and to assess that maybe there are secondary effects that could not be foreseen, we're going to assess the neurotransmitter levels to assess, to know how the glutamate is on the brain. Next, the cardiovascular parameters and the cytokine levels to assess the neuroinflammation. Also, qualitative data is going to be recorded. This is going to do through the positive and negative syndrome scale and the brief psychiatric rating scale that was established by the University of San Diego as the gold standard to know the positive psychotic syndromes of schizophrenia. We strongly expect that the combination of our specific COD2 inhibitor with our anti-inflammatory drug celecoxib will reduce efficiently and not only effectively the psychotic symptomatology in schizophrenia by decreasing the pathological levels of the pathological levels of kineurenic acid and cytokines. Equally important, we believe that opposite to current dopamine receptor blockers, like risperidone itself, we will avoid limiting side effects and improve the adherence, the general adherence to treatment in schizophrenic patients. Now, as exciting as interesting as this might sound, we of course are not oblivious of possible limitations. First and foremost, we must contemplate a scenario where a decrease of kineurenic acid does not imply an improvement of psychotic symptoms. Now, we see this option as very unlikely, given all the research we've done, but it's still a possibility. In such a case, we would then recommend revising all the literature regarding schizophrenia and the role of the kineurenic acid. In second place, our COD2 inhibitor, glyceric acid, might cause some unexpected side effects. It has already been reported that high doses of this substance are associated with high blood pressure and headache. And lastly, our anti-inflammatory drug celecoxib might cause gastrointestinal discomfort, but we think that this side effect is still far more benign than those previously mentioned regarding antipsychotics. Now, if our results prove satisfactory, we would then propose human clinical trials in both healthy volunteers and patients.
so that we can effectively record and measure side effects, drug effectiveness, pharmacokinetics, pharmacodynamics, as well as safe dosage range. Our take-home message. All of our research shows a clear benefit-risk balance that highly supports this dual target therapy as a viable alternative to curb limiting side effects and improve the treatment and prognosis of schizophrenia. And finally, we want to acknowledge all the people that has helped throughout this process. First, Jose Aramburu, with what was our tutor, and thanks for the guidance and the support throughout the process. Elena Martin for her insights in the methods and the methodology and the materials that we need for this whole process. And Miquel Bioquet for all his help and expertise in the Kineran Pathway on the brain. And finally, if anyone has any questions, thank you for listening. Dos chicas. Un chico. Hola a todos y todas. Hola. Enhorabuena por el trabajo, muy interesante. Os quería preguntar un par de cosas que, pues, o bien son un poco curiosidad mía o ignorancia, que quiero que me intentéis aclarar un poquillo, y luego una pregunta quizá con un lado un poco más inmunológico. Entonces, en cuanto a posicionarme yo un poco con vuestro trabajo, el modelo que proponéis, este modelo de inyección de poly-IC en diferentes estadios de desarrollo de los embriones, etcétera, ¿no? Este modelo está probado que sea, uno, un modelo bastante específico para esquizofrenia, dos, muestra producción de ácido quinurénico. ¿Qué me podéis decir de esto? Sí, o sea, cuando nos decidimos por poly-IC fue porque es el modelo más claro actualmente como ratón esquizofrénico. Y se ha demostrado en varios estudios, que están todos citados, que produce esta sintomatología parecida a la esquizofrenia en humanos, y además se ha visto que aumenta el ácido quinurénico en otros estudios también citados. Y lo hacen adultos, ¿verdad? Sí. Lo hace ya en adulto. Sí, sí, o sea, el poly-IC se da en la 12ª semana de gestación, sí, y entonces se espera a que crezcan hasta la edad de fertilidad, unas 8 semanas, y entonces es cuando empezamos con el tratamiento. Muy interesante, porque demuestra, ¿no?, que uno puede mimetizar una enfermedad como la esquizofrenia mediante una inflamación sostenida. Sí. No lo sabía. Y la pregunta, que tiene un lado un poco más inmunológico, es mi curiosidad también alrededor del ácido quinurénico en el cerebro. Entonces, ¿qué célula creéis que en el contexto de esquizofrenia es el productor? No me quedó claro, en algún momento entendí el astrocito. ¿Creéis que es el astrocito? Sí, de hecho es el astrocito la célula que principalmente produce ácido quinurénico en el cerebro. Ajá. La microglía produce otro metabolito de la vía de la quinurenina, concretamente el ácido quinolénico, que se ha relacionado más con depresión y otros ámbitos de salud mental que no hemos tocado en este trabajo. Pero sí que específicamente se ha visto mediante expresión de ARN mensajero, etcétera, una expresión de una serie de citoquinas que ha favorecido también este shift de la vía de la quinurenina hacia el ácido quinurénico, también por inmunoensayos y otros. Hay muchísimos reviews y estudios al respecto. Entonces, seguro que habéis visto algo acerca de qué señales le inducen al astrocito, ya si se puede un poco más a nivel molecular. ¿Por qué el astrocito pasa a producirlo? ¿Qué señal? ¿Algo de esto sabéis? ¿Lo habéis encontrado?
No, de hecho está en investigación el motivo de por qué los astrocitos concretamente y no la microglía, porque era nuestra hipótesis inicial, porque la microglía son como los grandes guardianes del sistema inmune en el sistema nervioso central, y nos quedamos bastante sorprendidos, pero actualmente no está muy claro, pero se asocia a una vía, transcripcional de la SB100, que al parecer está activo durante el desarrollo embriológico, pues hace que se favorezcan dentro del astrocito unas vías que en otras células como la microglía no pasa. Pero esto todavía está en investigación y hay como muchas teorías al respecto, ninguna de todas. Podría implicar diferentes mediadores celulares antes del astrocito, ¿no? Como volviendo a vuestro modelo inflamatorio, la microglía, en fin, todo en el terreno de la especulación. Sí, bueno, lo que sí está claro es que evidentemente esto es un poco una simplificación de todo el proceso porque no da tiempo a explicarlo todo bien en 15 minutos, pero los dos jugadores clave en este contexto que hemos mencionado son la microglía, que está sobreactivada, tiene el umbral de respuesta mucho más bajo, pues por esta inflamación crónica relacionada con la alteración en la inmunología materna durante el embarazo. Son la microglía y el astrocito. En principio la microglía es como digamos la primera barrera y una sobreexpresión de interleuquinas, principalmente interleuquina 6 e interleuquina 1 beta, se ha visto que estimula a los astrocitos. Probablemente haya otros jugadores moleculares, digamos, que todavía no se han identificado, y esto específicamente hace que en el astrocito se produzca este cambio hacia el ácido quinurénico. Muy bien, muy interesante. Pues por mi parte ya está. Se lo paso a Marta, seguimos la ronda. Bueno, muchas gracias. También por mi parte felicitaros. El estudio de la esquizofrenia y lo que pueda mejorar es un estudio fundamental para la psiquiatría y para los trastornos mentales, porque realmente hemos avanzado poco a poco, demasiado poco a poco. Yo tengo dudas, pero porque no lo he entendido bien, seguro. O sea, vosotros, ante un modelo animal que es el más parecido a lo que puede ser una esquizofrenia en humanos. Aquí, en la esquizofrenia, siempre una de las discusiones ha sido el salto, precisamente, ¿no? Pero entonces, lo que estáis mirando es, si lo he entendido bien, por un lado, la posibilidad de disminuir o de mejorar síntomas de la esquizofrenia, pero no tanto esto como de mejorar los efectos secundarios relacionados con tratamientos como la risperidona, que es lo que habéis dicho que habría. Entonces, si me podéis clarificar esto para ver si es hacia dónde va exactamente, si... Bueno, nuestro proyecto intenta intentar solventar las dos partes. Por un lado, es que, como tú has dicho, pues los tratamientos actuales es verdad que tienen muchos efectos secundarios, como las reacciones extrapiramidales, al bloquear directamente los receptores dopaminérgicos, pero también queremos pues eso, intentar mediante otra vía pues disminuir los niveles de ácido quinurénico, que además realmente está relacionado, porque simplemente lo que hacemos es buscar un target en la misma vía, pero en un momento más precoz antes. Entonces, pues ese es nuestro objetivo. Vale. Y luego otra curiosidad, que aquí sí que me ponéis al final, que vais a evaluar con el BPRS. El BPRS, hasta lo que yo sé, solamente se puede evaluar en clínica. Entonces, me ha chocado muchísimo si es que hay experiencia o cómo se puede utilizar en el animal de experimentación. Pregunta totalmente de ignorante, de ignorante total. En los últimos estudios que hemos encontrado, parecidos al nuestro, que tenían más o menos la misma intención, hemos encontrado que se medían con ambas. Pero en el animal de experimentación. Sí, en los ratones, que se estudiaban con ambas. Sí, es muy parecido, pero es una versión adaptada en el sentido de que, por ejemplo, respecto a la sintomatología psicótica, que es en lo que se enfoca nuestro trabajo, se observa hiperactividad locomotora en los ratones, también un estado parecido a la psicosis que no está del todo determinado porque es muy difícil estudiar
la psicosis, alucinaciones en animales experimentales, pero sí que con la inducción de ciertas drogas, o sea, bueno, de ciertos medicamentos como la ketamina, por ejemplo, los ratones parecen aturdidos, no se terminan de reconocer entre ellos, como este comportamiento aberrante del que habíamos mencionado. Entonces, de esta manera se correlaciona, pero es cierto que concretamente en la esquizofrenia, la depresión, es muy difícil hacer el salto del modelo animal al modelo humano, pero por algún lado hay que empezar. Sí, no. De hecho, era una de las cosas que nos planteábamos al empezar, que hay muy poca literatura sobre ello y es muy difícil. Al principio no encontrábamos ni siquiera un modelo de ratón esquizofrénico porque tampoco... Entonces, claro, pues todo esto es un tema que quizás se podría investigar más acerca de ello, tanto de la evaluación de los síntomas como del modelo de ratón. Yo recomendaría, me parece interesantísimo el estudio, porque además es un tema muy importante, que cuando pongáis BPRS adaptado a modelo animal, porque si no, chirría un montón preguntarle a un ratón si oye voces o no. Entonces, y esto sí que es una cosa para generalizar, ¿no? Y lo digo con... O sea, tener siempre presente que evidentemente hay que empezar por la investigación en el animal de experimentación, evidentemente, ¿eh? Pero el salto hay que ser cuidadosos y dejarlo claro que estamos investigando en el animal y que ya lo haremos cuando podamos. Pero es muy importante mantener esta situación, tenerlo en la cabeza para que nadie pueda devaluar una idea que puede ser muy buena para el futuro. Simplemente para que este no sea pues lo que os pone por delante y dice, ¿dónde va? No, ¿vale? O sea, sobre todo mantenerlo y ya cubriros con decir, lo hacemos en el animal, el salto al hombre no es tan fácil, pero lo estamos intentando. Por lo demás, muchas gracias y felicidades. Gracias. No sé si alguien del público tiene preguntas, porque se lo preguntamos. Sí, bueno... Perdona, Mar, perdona. Vamos, sí, yo tenía una preguntita, la verdad es que vamos un poco ya tarde, pero no, fue una cosa que no me ha quedado clara. Bueno, me sumo a todas las felicitaciones, me ha parecido súper interesante el trabajo, pero decís que también mejorará la adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces no me ha quedado claro el por qué creéis que esto va a mejorar la adherencia. O sea, no... Pero igual lo habéis explicado. No, a ver, sí, básicamente el problema de la adherencia es porque el tratamiento actual actúa sobre la dopamina, que es un neurotransmisor que actúa a muchos niveles de los circuitos cerebrales, con lo cual tiene muchos efectos secundarios y los pacientes acaban dejando la medicación, si no el primer año, el segundo. Entonces nosotros atacando también a la hiperactivación de la dopamina, pero en un momento más temprano, como ha dicho mi compañera, estaríamos... solucionando el problema de la hiperactivación de la dopamina, pero estaríamos evitando todos estos efectos secundarios que si targeteas la dopamina. Entonces estamos actuando a nivel fisiopatológico al mismo nivel, reduciendo la dopamina, pero evitando todos los efectos secundarios que esta conlleva, o sea, que el bloqueo de los receptores conlleva. Vale, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Me parece fenomenal que preguntéis al público, pero sí que el tiempo es un poco limitado, porque somos muchos grupos. Es que yo antes quería preguntar y por eso digo. Sí, pero ya lo siento, pero si alguien quiere preguntar, evidentemente que podéis, si hay alguna pregunta del público. Hola. Good morning, this is Oriol and Liza, and all together with our peers, this is the project proposal we've been working on. That poses the question,
Is the microbiota of systemic lupus erythematosus patients related to lupus psychosis? This is the outline we'll be following during the presentation, starting with a theoretical introduction, and then we will talk about the project proposal, steps, and phases. Well, first of all, on systemic lupus and psychosis. Are any of you familiar with the characteristic rash that appears on lupus patients, forming this kind of sunburn mark, maybe oral ulcers or alopecia? Well, these are the characteristic signs that appear on lupus patients, but many more affectations rise on these patients, causing systemic damage and a diminished quality of life. This happens due to a disseminated attack on highly conserved cellular structures, such as nuclear proteins, DNA. So what happens is that an altered immunological response will induce autoantibody production that will end up in the deposition of immunocomplexes in several tissues and organs. Some paradigmatic examples are, for example, rheumatic affectations that can cause synovitis or articular pain, nephritis, also serous tissue inflammation, which can lead to pleural effusion or pericarditis. But what really caught our attention were the neuropsychiatric symptoms that appear on 56% of lupus patients. These are related to specific kind of autoantibodies, which are those directed towards ribosomal P proteins. So the symptoms can go from depression, mild cognitive dysfunction, headaches, or even cause seizures or psychotic events. So what really impacted us is how an autoimmune disease can have such a critical effect on mental health. To what extent can the presence of autoantibodies relate to the apparition of symptoms like psychosis? Why psychosis? Well, symptoms like hallucinations, intrusive thoughts, agitation, or unpredictable behavior can affect patients' day-to-day life activities or even cause social maladaptation. So this is why, even if it's not the most common symptom of neuropsychiatric lupus, it must receive the attention it deserves. And more efforts should be directed towards understanding its etiology. Hi. Well, now we are going to see the microbiota and inflammation. First of all, the microbiota is the set of microorganisms, including bacteria, archaeas, eukaryotes, and viruses that is distributed throughout the body. These several microorganisms present benefits in different levels. The first one is that they play a key role in metabolism, in fiber fermentation and vitamin synthesis, and then they have a trophic effect in the development or balance of the immune system and growth factors. And finally, they act like a barrier protecting against pathogenic organisms. But what happens when a dysbiosis occurs? Well, it usually leads to a decrease of beneficial microbes or an increase of the detrimental ones. This new microbiome composition can be harmful and helps the development of different pathologies and the releasing of systemic inflammatory factors. So different component analyses have shown that SLE patients present a dysbiosis. So here in this slide we can see some examples that will illustrate this process, and there is a decrease in Firmicutes as opposed to the increase in Bacteroides, and a decrease in Podobidae family and Faecalibacterium. And finally, about infections, Epstein-Barr and cytomegalovirus have been established as triggers of the pathology, while on the other hand, hepatitis B virus and Helicobacter pylori seem to be protective. Well, as many of you may know, the microbiota has also a key role in the central nervous system development and homeostasis via the vagus nerve connection. And as our peers previously mentioned, on hyperactivation, the release of inflammatory factors can lead to an hyperactivation of the microglia, which can lead to hippocampal inflammation, which is a proposed mechanism for psychosis.
Now let's see the hypothesis and objective. Psychosis in neuropsychiatric systemic lupus erythematosus patients has been poorly studied. However, despite not being a prevalent affectation, psychosis events in these patients imply a decrease in their quality of life that we think that it has to be studied and considered. So from this assumption, our hypothesis is the following one, being that the composition of the microbiota in SLE patients influences the development of lupus psychosis. So our main objective will be to determine if this microbiota composition play a key role in this psychiatric affectation, and how are we going to characterize that? Well, we formally propose the microbiome and the bacterium, so the bacterium and the virome characterization from massive sequences from stool samples, and then a phylogenetic analysis and the identification of the most prevalent species will be done in order to perform then a statistical analysis to establish if there are significant differences. Furthermore, we know that the anti-ribosomal P antibodies have been linked to the lupus psychosis, so a serological analysis is going to be performed. It will allow us to identify whether an association between those antibodies and a specific microbiota can be found. But all these steps and procedures, as well as the description groups, will be seen later in the methodology. First, let's talk about the project approach. So the study design is going to be a case-controlled and cross-sectional study. But due to the difficulties of recruitment because of the low prevalence of the psychosis events in systemic lupus erythematosus patients and non-SLE patients, this study is going to be a multi-center study. So we will need the help of several hospitals, which will include the rheumatology services and the psychiatric services, as well as associations related to SLE. Now, regarding the methodology, this is a general scheme of our project proposal, phases, and steps, which we will be explaining in detail, starting from groups and recruitment, and then we will go on to the experimental procedures and later phases of the project. Okay. Now let's see the groups and the recruitment. Patients are going to be reached through notices in hospitals by rheumatology and psychiatric services, and on websites and newsletters. And as it can be seen in the diagram above, the number of patients that will be needed for each group in order to obtain significant results is between 70 and 80 patients. And all the samples will be collected in accordance with the Declaration of Helsinki, as we can see here. And what about the criteria and the group descriptions? We formally propose for groups SLE patients without lupus psychosis, SLE patients with lupus psychosis, patients with psychosis, and control patients. And the different criteria are that, for the first one, diagnosis will be carried out by the rheumatologist following the ACR and the EULAR criteria. And then for the second ones, we will follow the other ones, and then we will need to discard of other pathologies with neurological expression. And then for patients with psychosis, the diagnosis will be carried out by psychiatric services following the DSM-5 guidelines. And finally, participants will not have any autoimmune or inflammatory involvement as intestinal disease or obesity. And the age range will be between 18 and 50 years old, and the gender unspecified. Okay, now on to the experimental procedures. First of all, regarding the microbiome sequencing, we will be separating the bacterium DNA sequencing from the virus or virome sequencing. On the first case, prior to sequencing, we will need to perform a PCR amplification of the genetic material. Then, for the virome analysis, first we will need to discard any bacterial DNA in order to impede any interference. Then the RNA will be retrotranscribed to then proceed with the amplification and sequencing of the genetic material. Then specific software tools will allow to identify
each bacterial and viric population that describes each group. Then, onto the serology analysis, we will be complementary using two different methods, Albia and Western blot. On the one hand, Albia is based on the use of microspheres coupled to antigens for antibody isolation. Then the quantification and identification of these antibodies is achieved via dual laser flow cytometry that allows for a great sensitivity in detecting these said antibodies. Then, on the other hand, Western blot will be performed using purified antigens that will be charged into a gel, and then we will proceed with the addition of the patient's sera in order to isolate those antibodies. The main difference between both methods is that in the first case, the antigens used are proteins in their native conformation, whereas on the second one, the antigens are being charged in a denaturalized form. And we will be using both methods because we will obtain a greater sensitivity that each of them offers separately. So once the experimental phase of the project has been carried out, we will need to process and integrate all the results and information via bioinformatic processing and statistical analysis, and to end with the paper submission. So, as Uriol was explaining before, since we are working with a multicentric study model, we will have enough patients from each group recruited from several hospitals and centers in order to have a great statistical power to correlate specific bacterial geners to each patient group. Also, the serological analysis is expected to unveil if the presence of these anti-ribosomal antibodies is related specifically, is related specifically to the lupus psychosis manifestations. And about further aims, from this point of view, novel therapeutic approaches could be proposed. We propose the bacteriophage therapy. Targeted bacteriophage could deplete the pathogenic strain from the organism, and it has been previously achieved in animal models in other pathologies such as alcoholic liver disease. However, phage therapy may still pose a risk of removing strains that could be beneficial in other contexts. And finally, the acknowledgements. And finally, to end up our presentation, we would like to thank all the professionals and specialists that helped and contributed to the project, being Juana Díez, Manuel Pastor, Tarek Salman, and of course our tutor, Ramón Jimeno. Thank you very much for your attention. Es este, creo. Hola chicos, enhorabuena por el trabajo, muy bien pensado, muy interesante. Abordáis un tema que otros grupos no han tocado, lo cual también tiene su valor. Hay muchos estudios de depresión, hay muy pocos de esquizofrenia, perdón, de este tipo de psicosis asociada a una enfermedad autoinmune, muy interesante. La consideración principal que tengo es cuando tratáis los grupos que serían los grupos experimentales, ¿no? para abordar la cuestión y la hipótesis, tenéis, como se debe tener, pues un grupo de personas que son sanas, mujeres preferentemente, visto por vuestras imágenes, mayor incidencia, muy bien también por ese lado. Pero luego tenéis los grupos de las personas que tienen el lupus psicótico, el lupus no psicótico, y un grupo de pacientes que simplemente tienen psicosis sin tener lupus. Entonces yo me pregunto acerca de si no deberíais entrar un poco más en cada grupo en la posible heterogeneidad que pueda haber, especialmente en este último grupo que mencionaba ahora, porque
psicosis sin lupus debe ser muchísimos cajones. Y a la hora de encontrar que os ayude a perfilar una asociación con la hipótesis que tenéis, pues todo esto podría llegar a ser complejo, pero no únicamente en este grupo, también en los grupos de personas que tienen lupus. ¿Cómo veis esto de la variabilidad dentro de cada grupo a nivel clínico? ¿Sabes? ¿Qué pensáis? A ver, son cuestiones que nos planteamos a la hora de diseñar los diferentes grupos. Es cierto que hemos leído y está documentado que hay mucha variabilidad, por eso muchas veces los estudios pues, no son concluyentes o se quedan como con cosas por definir. Entonces, sí que consideramos importante considerar esta variabilidad, pero ya por la complejidad en sí del proyecto y todo lo que queríamos abarcar, pensamos que igual no sería factible en 3 años. Pero sí que es verdad que es algo a considerar y a tener en cuenta. Sí, y luego otra cosa que me preguntaba, general, no relacionada con estos 4 grupos, es el momento en el cual se hace la toma de muestra, ¿no? Claro, porque todo el mundo sabemos, en general, esto es Vox Populi, que las crisis de lupus, para bien para el paciente, no están sucediendo de modo continuo, sino que tienen picos de incidencias, ¿no? Con lo cual, la toma de la muestra puede determinar los resultados sobremanera, ¿no? Porque puede que en ese momento del ataque de lupus la composición de la microbiota esté alterada. Entonces, ¿esto cómo creéis que se podría integrar con vuestra idea de proyecto? ¿Cómo podríais darle cabida? Nosotros habíamos entendido más la microbiota como algo que es estático, pero en el sentido de que los pacientes diferentes van a tener una microbiota diferente. Pero no planteamos que si hay algún tipo de relación, no sería dado por un cambio brusco de la microbiota que podría llevar a un evento. Sería más bien que el hecho de tener esta microbiota en particular, en general, podría llegar a causar un estado que facilitase estos eventos, pero que no que fuera por un cambio en la microbiota directo que vaya un evento. Por eso hemos pensado que la muestra podría ser cogida en cualquier momento, ya que la microbiota sería más bien específica al tipo de paciente y no tanto al momento del paciente. Es verdad, puede que sea bastante fija a pesar de las crisis de lupus. Sí. Ajá. Sí. Pues no tengo más preguntas. Muchas gracias. Bueno, yo me uno a las mismas preguntas. La verdad es que, a ver, el proyecto es muy interesante, pero me parece personalmente demasiado amplio para poder llevar a cabo, como ya habéis dicho, y que quizás habría que empezar parte por parte. La pregunta es esta también, ¿no? Primero, ¿cuántas personas que tienen lupus hacen una psicosis? Esta sería la primera para saber por dónde vamos a localizarlos. Y en este sentido... Sí. Bueno, con la revisión bibliográfica... Con la revisión bibliográfica que hemos hecho y contactando también con alguna especialista, hemos visto que la prevalencia es bastante baja. Está situada en torno al 1,53%. Es por esto que hemos definido los grupos en base a unos datos estadísticos que ha sido pues, multiplicar la prevalencia de la enfermedad por 50, que sería como el número mínimo para que tengamos una asociación relativamente que sea estadísticamente significativa. Y entonces ahí definimos esos grupos. Nos daba un valor concreto, pero nosotros hemos decidido ya ampliar un poco. Y claro, esto obviamente nos supone unas limitaciones y unas limitaciones de reclutamiento muy importantes. Esto sin ninguna duda. Luego, la siguiente limitación es, esto ya si nos centramos en lupus sí, o sea, psicosis en lupus o lupus sin psicosis. O sea, simplemente en estos dos. Porque luego, información, porque no lo sé. ¿A qué edad suele debutar la psicosis en los lupus? Bueno, no hemos encontrado información específicamente relacionada con esto, pero lo que hemos
ha sido proponer un intervalo en el que sabemos que la gente suele debutar con la psicosis y que podríamos tener ya una enfermedad asociada y previamente diagnosticada. Es que este es el problema cuando luego nos vamos al grupo control. ¿Grupo control de qué? O sea, porque habláis de grupo control de pacientes o personas sanas, cuando estáis hablando de dos patologías muy diferentes. A ver, el tema me resulta interesante, pero lo veo muy difícil. O sea, esto ya... Entonces, lo que sí que está claro es que creo que la metodología dentro de la complicación tiene que ser edad y género machada. O sea, cuando tenéis uno hay que buscar el siguiente que no lo tiene, que sea para que pueda ser que los resultados puedan ser lo más generalizables posibles, porque si no los factores de confusión solamente con el grupo lupus más psicosis, lupus sin psicosis, ya pueden ser muy altos. Entonces, me parece un estudio muy interesante, pero a plantearlo paso a paso, porque lo veo, el reclutamiento os lo veo muy complicado, porque es una prevalencia del 1,5%. ¿Y la prevalencia de lupus cuál es? O sea, la prevalencia de la enfermedad, ¿cuál es en general? Entre 0,3 y 0,5. Y entonces nos vamos a que dentro de este 0,3 de la población general, un 1,5 van a cumpliros los criterios que queréis. Per això havíem basat a fer l'estudi multicèntric, perquè tot i ser una prevalència molt baixa, creiem que són pacients que s'han de considerar totalment... Multicèntric segur, però tot i així... Vull dir, hi ha llavors 4 grups i que els 4 grups s'assemblin, el de la psicosi sense lupus, aviam, quina edat, quin gènere, vull dir, la psicosi en quin moment... Ho dic com a preguntes a feu-se, vull dir, perquè potser l'estudi és molt interessant, és ambiciós i potser pas a pas. Per lo de més, doncs sí, és un tema que és interessant de fer. Ja us deixo, perquè ja m'he quedat jo amb les... Sí, no, jo només també felicitar-vos, m'ha semblat superinteressant i no faré més preguntes perquè ja s'han comentat moltes coses i així deixem pas a la següent presentació, però felicitats pel projecte i per la presentació, que l'heu presentat molt bé. Gràcies. Espera, crec que no funcionava. Good morning, we are group 107 and my teammate Xavier and me, Elisabetta, we would like to present you our research grant proposal, Microbiota Changes as Biomarkers Associated to Perinatal Depression. In case of receiving appropriate funding, we would like to carry out this research. First and foremost, we would like to inform you about what is perinatal depression, explain how it can be related to fecal microbiota, state our investigation goals, explain the experience we will complete, and finally announce our study weaknesses and strengths and expected results and benefits as the conclusion of this presentation. So, what exactly is perinatal depression? Perinatal depression is a mental disorder that is specifically affecting pregnant women either in the last stages of their pregnancy or after childbirth. The highest risk for a woman to develop perinatal depression lays between the 5th and the 8th weeks after delivery, which is considered as the vulnerable period.
Symptoms of perinatal depression should manifest at least for 2 weeks for a woman to be diagnosed with it. And these symptoms include extreme sadness, anxiety, irritability, crying episodes, sleeping, and eating disorders. It is estimated that globally the prevalence is of around 10 to 15% of all pregnant women. However, it is estimated also that only 5% of these women will receive adequate care in their lifetime. And this is mostly related to obstacles like social stigma, difficulty of diagnosing early PND, and as well as prescribing antidepressants, which can be harder for pregnant women. Certain risk factors have been associated with developing perinatal depression. First pregnancy, especially premiparous mothers, as it is their first experience of pregnancy and childbirth, can be very hard for them. A previous history of depression in mothers, pregestational diabetes, and the mother's age. It has been found that younger or older mothers have a higher risk than middle-aged mothers between 25 and 34 years old. However, in contrast, a protective factor for perinatal depression is breastfeeding. Okay, so since PND is a mental disorder, it has many factors involved in its development. Hormones, genetics, and environment are among these. However, our study proposal focuses on another less studied factor, which is the fecal microbiota. It is well known that the microbiota has the effects on the brain through the microbiota gut-brain axis, and it allows the bidirectional interaction between both the central and the enteric nervous systems. So, several studies have already proven that during pregnancy there are significant changes in the gut microbiome due to its dynamism and susceptibility to environmental and biological factors. Thus, the regulation of both of the microbiota could benefit the fetus and the mother. So, other studies also suggested that antenatal depression during pregnancy is highly associated with an altered gut microbiome structure and composition in the second trimester. So, moving forward, an intriguing study made by Cho et al. Showed remarkable differences between the microbiotas of PND patients and healthy controls. Healthy controls, in the first place, microbiotas were rich in Faecalibacterium, Fecal Lactobacterium, and Bacterococcus, while PND patients had an overgrowth of both Enterococcaceae and Escherichia shigella. So these results show relevant divergences between the microbiotas after childbirth, between depressed and non-depressed women, and expose also the possibility of using such differences as potential biomarkers for an early PND diagnosis if future studies validate them. So, since Cho et al. Have already established the association between an altered gut microbiome and PND in a retrospective observational study, we wanted to compensate for the absence of well-controlled trials, which will follow the changes in this microbiota throughout the duration of the pregnancy and the postpartum period. That is why we propose a longitudinal study in which we will analyze these changes in these women. So we hypothesized that during the prepartum and postpartum period, there are significant changes that will be able to be detected, and we expect that the results will allow us to find significant changes in the microbiota as potential biomarkers for an early diagnosis. Moreover, the purpose of this research is also to propose a non-invasive screening procedure, as well as laying a background on future perspectives in order to prevent the onset of PND and its comorbidities. So, in order to carry out this complex research, we have developed our methodology, which can be summarized in this table. Our participants are our cohort group of 1,000 pregnant women, and the data that they will provide us with will be their fecal samples to analyze their microbiota, and then certain questionnaires about their lifestyles and their mental health symptoms. We will perform some sequencing techniques that will involve the processing of bacterial DNA. And finally, we will correlate all these results with a complex statistical analysis, which we'll explain further on. This is more or less our study timeline, and we expect to complete it in 2 years, starting from April 2023 with recruitment of participants.
collecting samples in the prepartum period, and later collecting samples in the postpartum period, and finally finish our study by December 2025. What exactly are we looking for in our participants? Our inclusion criteria are pregnant women aged from 18 to 45, which is considered the more or less average ages of childbirth, who will follow a Mediterranean diet and belong to a medium socioeconomical level. All of them must be in their first trimester of pregnancy. On the other hand, we will exclude women who have been previously diagnosed with any psychiatric disorder in the last 12 months, and also women who will be diagnosed with a depressive disorder, because we will interview all the participants with a mini psychiatric interview designed to test for depression. Unfortunately, women who will miscarry during their pregnancy will be excluded from proceeding with the study, and finally, no participants from other studies are allowed to participate in our study at the same time. As the study progresses, women will provide us with their fecal samples and Edinburgh test, EPDS questionnaire used in hospitals to diagnose perinatal depression. They will also complete, as I said, a questionnaire about their lifestyle and their diet. We will collect in total 4 samples in the prepartum period, in the first trimester, in the 5th, in the 7th, and in the 9th month of their pregnancy. And in the postpartum period, we will collect 3 samples in total, 7 weeks after childbirth, 6 months after, and 12 months after. Okay, so moving on to the wet lab, what exactly are we going to do? So first, we will collect our DNA from our samples, and among all this DNA, our target will be an extremely useful bacterial 16S ribosomal gene, and this gene will be of interest because it contains a highly conserved sequence with 9 interspaced variable regions, which vary among the different families, genus, and species of bacteria. Therefore, these different sequences will allow us to identify the distinct bacterial populations present in the stool. Moreover, PCR will be performed for the V4 variable region, as only one of these is needed for the identification. Next, we're moving forward onto the most complex steps, which are the library prep and the sequencing. The intermediate steps, such as the cleanups and the indexing, will serve up to prepare our samples for the sequencing. And the sequencing method of our choice will be Illumina, since we find it to be the most cost-efficient method. So it will allow us to sequence 96 samples at the same time, thanks to the use of a dual indexing protocol that will increase our sample size. And at the same time, it's a very autonomous process, and it will allow us to do it without paying much attention. So, fortunately, the software integrated into the sequencing machine will do the first analysis of our samples, and thanks to this, we will receive a complete table with the identified bacteria and the relative amounts, as well as a phylogenetic tree. So, further analysis will be conducted in order to study the diversity of our samples in 2 different ways. First, the alpha diversity will measure the diversity within a single sample, and then the beta diversity will measure the diversity within various samples. One of the things we'll do next is a partial list squares regression, which is a plot that will help us decipher which of the bacteria are the most relevant for the PND diagnosis. And lastly, a student t-test will be also implemented in order to compare the relative quantities of different genus and species of bacteria between PND patients and healthy controls. To conclude, we'd like to explain first our weaknesses and strengths. And we think our most strong weakness is that we will lose some participants, as I said, due to miscarriages or other complications. It is also would be difficult to extrapolate results globally on the entire world, because microbiota is a dynamic thing that is affected by various lifestyle changes, such as diet. And finally, we expect that there would be at least some kind of misinformation when participants will be answering their questionnaires. However, our strengths, as you can see, outnumber our weaknesses. First, we study a large cohort group, so we are prepared to lose participants if it happens, and we are prepared to have a big sample of women with perinatal depression.
Lastly, we could at least extrapolate results to similar women with similar lifestyles that reside in the Mediterranean region, because we live relatively similar lives and we have the same diet. Finally, we correlate clinical and biological information, which is our massive strength, since we can give a more objective basis to diagnose perinatal depression. And lastly, all our procedures are non-invasive, so it would be relatively easy for participants to take part in our study. Okay, so finally, to end on a good note, we expect to find significant differences between the microbiotas of PND patients and healthy controls in such a way that it will allow us to use these different genus and species of bacteria as biomarkers. And to wrap it up, we hope that our study will provide a change in the current PND paradigm, where women will be able to be diagnosed and treated earlier through a microbiota scan and therefore prevent the onset of the symptoms. A great advantage is that PND prevention can be done through psychotherapy, lifestyle changes, and probiotics without the need of prioritizing pharmacological treatments. And at the same time, we also hope that our study will actually decrease the rates of underdiagnosed women. So, finally, we want to state that thanks to our preventive, predictive, and precision medicine approach, we will definitely improve the well-being of both the mother and the child. So, finally, we wanted also to thank the statistician, Dr. Manuel Pastor, also the psychiatrist, Dr. Daniel Berge Vaquero, and of course our tutor, Elena Muscolino, for assisting in developing our grant proposal. Thank you for your attention. Hola chicos, enhorabuena por el trabajo, muy interesante, una buena pregunta bien planteada. Tengo pocas preguntas porque el área inmunológica aquí pues, no está tan relacionada, quizá, en principio. Entonces, yo me preguntaba, porque el estudio este que hay publicado me parece súper interesante y ellos de alguna manera ya han desbrozado, ¿verdad?, cuáles podrían ser un par de especies que se van para arriba y un par de especies de bacterias en la microbiota que se van para abajo y que tienen buena correlación con esta patología, ¿no? La depresión, principalmente después de haber dado a luz. Entonces yo me preguntaba si vuestro estudio longitudinal, que está súper bien planteado en términos de números, seguimiento, todo, no será demasiado ambicioso en términos realistas, ¿no? Porque lo que es secuenciar a fondo, como planteáis, la microbiota de todas las mujeres embarazadas entre 18 y 45 años, creo que era, ¿verdad?, en la franja, pues a mí me parece una población de estudio tremenda. Comprendéis, si se les fuera a hacer una pequeña toma y una determinación fácil, pero es que es la ultrasecuenciación del microbioma y digo yo, esto a lo mejor en términos de manejo es un poco masivo. Y entonces se me planteaba la duda, ¿en ningún momento pensasteis que aplicar el conocimiento de la publicación previa, ¿no?, para intentar enfocarse justo en estas 5 especies, 3 para arriba, creo, 2 para abajo, no me acuerdo? ¿No sería un poquito más práctico para abordarlo así al principio, no? Realmente, este estudio está hecho en personas asiáticas que realmente no cuentan con la microbiota con la que nosotras esperamos encontrar como biomarcadores, que es al final nuestro objetivo final en la población en la que estamos estudiando, que tiene unos criterios muy específicos de inclusión y de exclusión. No sabemos si vamos a encontrar esos biomarcadores o no. Por eso queremos hacer el estudio longitudinal con estos criterios. Además, este estudio, una de las limitaciones importantes era que no pudieron conseguir un tamaño muestral suficiente, por tanto, en el estudio tenían puesto como que los resultados de todas formas había que validarlos por el tamaño muestral.
Aún así, aunque es cierto y es la contestación adecuada, que se trata de una población de tipo de vida, dieta muy diferente, hay que contemplar la posibilidad de que la aparición de esta patología correlacione con la aparición especificísima, aunque sea en diferentes grupos de mujeres del planeta, de un determinado tipo de microbioma. Y eso es muy fácil de probar. Y yéndose en vuestro esquema, en el momento en que hacéis ultrasecuenciación, pues simplemente en vez de ultrasecuenciación, amplificación de esa región que habéis indicado muy bien, que es específica para cada género, especie y tal. Eso es súper sencillo. Lo otro puede entrañar una complejidad enorme. Pero bueno, me parece muy interesante. ¿Querías añadir algo tú, verdad? Sí, que nosotros nos hemos basado en la región del genoma 16S, justamente en la V4, que es normalmente la que está más utilizada, como para caracterizar todo este tipo de bacterias, porque es esto, nosotros queríamos diferenciarnos del estudio que ya estaba previamente hecho y todas nuestras técnicas nos basamos también un poco más o menos viendo el plan del financiamiento que más o menos dan en las becas. Nosotros vimos más o menos el precio, que eran de unos 300.000 a 500.000 euros, bueno, la beca que encontramos de la Caixa que nosotros podríamos optar con este proyecto, y con eso intentaríamos hacer pues todo este plan de secuenciación para poder caracterizar y poder encontrar estos biomarcadores. Sí, muy bien. Estáis en el rango optimista de financiación, pero bueno, os la habéis mirado. Bueno, yo también me uno a la felicitación. El estudio me parece muy interesante, novedoso y muy interesante, y no solamente porque aumentará el diagnóstico, sino que probablemente, y esto es muy importante, aumentará la detección precoz de los problemas. Y me gusta mucho porque además todavía se habla de perinatal, pero se centra todo mucho en el posparto y vosotros empezáis en el pre. Y esto me parece que puede tener una relevancia muy importante, ¿eh? Esto, por un lado, la relevancia para la sociedad, la detección precoz de la depresión perinatal. Primer punto. Segundo, más allá de la dificultad de la técnica o de la envergadura del proyecto en cuanto a... Creo que se te ha ido el micro. ¿Se me ha ido? Sí. Yo lo pongo aquí, ya veo. El otro punto es que es fácil detectar, o sea, que la prueba no es una prueba complicada, en el sentido estricto de obtener las muestras, es una cosa fácil de obtener. Entonces, esto me parece fácil de que si se llega a buen puerto se pueda estandarizar. O sea, en este sentido le veo muchas posibilidades si sale. Hay un tema que me ha dejado desconcertada porque no lo sé. La hepatitis B parecía que protegía. ¿Era vosotros el grupo que... o no? No era... No. No, el único factor de protección que hemos encontrado realmente relevante es el de dar el pecho. El hecho de dar el pecho ayuda a reducir la prevalencia de... Pero hepatitis B no. Pero dar el pecho es un tema que tiene mucho que ver con después del parto. O sea, que es un punto que no nos ayuda previamente. Vale. No, pues es que me he confundido ya de proyecto. Nada, por lo demás me parece un tema interesante que puede ser muy relevante desde el punto de vista de futuro de detección precoz, que no solamente tiene importancia para la madre, sino también para el hijo. O sea, que además és doble relevancia, no? O sea, que felicidades. Bueno, jo m'uneixo també, les felicitats pel tema, sobretot, l'originalitat i la rellevància. Jo hi ha una cosa que m'ha sobtat, però no sé, potser perquè, no sé, vull que avui me l'expliqueu, amb els criteris d'exclusió que heu posat que si hi havia algun diagnòstic d'alguna malaltia psiquiàtrica era un criteri d'exclusió, però un factor de risc era tenir un historial amb depressió. Llavors, a veure si m'ho podeu explicar perquè... Sí, o sigui, un factor de risc que pot facilitar el desenvolupament de depressió perinatal és tenir historial psiquiàtric, però historial psiquiàtric al llarg de tota la vida, no específicament l'any anterior. Llavors, com que sabem que hi ha diferents patologies psiquiàtriques que afecten la microbiota en general, descartem les que han patit un trastorn psiquiàtric l'últim any per evitar detectar alteracions d'aquesta microbiota que no tinguin en realitat relació amb si actualment té la depressió perinatal o si realment són canvis que encara s'han mantingut de l'anterior trastorn. Llavors és bàsicament per descartar factors de confusió que ens puguin alterar els resultats.
Val, sí, no, només que potser amb aquesta mostra no trobaríeu moltíssima mostra que tinguin realment la depressió perinatal. Sí, però també us interessa realment per identificar els biomarcadors que hi hagi dones. Sí, també era per descartar que si a una persona li han diagnosticat depressió 6 mesos abans, segurament encara la manté quan es queda embarassada, llavors ja no serà depressió perinatal, sinó que serà una depressió general més habitual i ja no entraria dintre del nostre estudi. Val, doncs moltes gràcies i moltes felicitats, molt interessant. Ha arribat el moment del descans, ens hem retrasat una miqueta, o sigui que anem a readaptar una mica els temps. No farem mitja hora sencera de descans per no acabar molt tard després. Si us sembla bé, ens veiem aquí a les 11:15. I 10? Bueno, a 10 sí. Baixeu a 10 perquè ja sabem que a dalt hi ha esmorzar per tothom. La facultat us convida a un esmorzar que està davant del bar. Hi ha una miqueta de càtering.
Hola. Hola, hola. 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 Este de arriba es para el puntero, para señalar, y esto es para pasar la diaria. Hola. Hola, hola. No, no. Hola. 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 Ah, qué potente. So, good morning and welcome to our project called Microbiota Transmission in C-section and Vaginal Delivery and its correlation to depression. So, to get started, let's make a question. So, how many of you know someone who had depression? I think that almost of you know someone who had depression. Unfortunately, 2,080 million of people around the world suffer from this multifactorial mental illness. It has been seen that people who suffer depression has a different microbiota, so they have lower levels of anti-inflammatory bacteria such as Erythematosus and F. paucini that are producers of butyrate. Bacteria metabolome has an important role in the gut-brain axis, as it is one of the intertwined pathways forming this bidirectional communication along with the vagus nerve and the immune system. Low levels of butyrate seen in patients with depression have been linked with an increase in the gut permeability. This leads to microbiota and their products, like polysaccharides and other enterotoxins, to pass through the bloodstream. Moreover, lipopolysaccharides also bind to toll-like receptors 4, and these end up leading to the secretion of pro-inflammatory cytokines. Both pro-inflammatory cytokines and lipopolysaccharides, as I have said, pass through the bloodstream and reach the brain. Once in the brain, they can pass through the blood-brain barrier, as it is its permeability is also compromised due to the low levels of butyrate. Inside the brain, they affect the neurons and the immune cell crosstalk, which are important for brain function and behavior. If this pro-inflammatory state is maintained for a long period of time, it can cause the upregulation of the hypothalamic pituitary adrenal axis hormones, like, for example, cortisol, which are associated with depressive episodes. In babies born by C-section, it has been established that they inherit their mother's skin microbiota and bacteria that is typical of the hospital environment. On the other hand, in babies born by natural birth, vaginal delivery, they present their mother's gut microbiota. As we can see in this graph, Eubacterium rectale and Fecalobacterium prausnitzii, which, as my colleague has mentioned, are both butyrate producers, are elevated in babies born by C-section. On the other hand, they are diminuted in decrease in those babies born by natural delivery. And interestingly,
they also are decreased in the microbiota of those patients who are suffering from depression. So this information, made us wonder what if C-section could in fact be a protective factor against depression. And this is how our project was born. We aim to assess these three objectives. First of all, we want to look at the levels of Eubacterium rectale and Fecalobacterium prausnitzii in the microbiota of the mice born by both C-section and natural delivery, and seeing if these are associated with neuroinflammation. And also, we want to corroborate that low levels of butyrate are implicated in this increase in the gut permeability. And finally, we want to assess if gut microbiota contributes to, in the long run, to develop depression, and if this leads also to neurodegeneration. So now the question is how we are going to prove this hypothesis. So for the experiment, we need two groups of mice of spring that one group will be born by C-section and the other will be born from naturally. So for that, we are going to start with 10 female mice from Mus musculus species. So to this female, we are going to do several fecal transplants. So the first thing that we have to do is to remove its natural microbiota by using some antibiotics. Then we will do several fecal transplants. I have to say that the stool that we are going to transplant comes from patients who had depression. So now we will wait some time until the new microbiota can stabilize in the mice, and then we will artificially inseminate the 10 mice. So after between 18 and 20 days, the 10 mothers will give birth. Half of them will give birth naturally, and the other half will give birth by C-section. So I have to say that each mother can have 5 or 6 offspring. So in total, we'll have between 50 and 60 offspring that will be divided into groups. One that will be born by C-section and the other one by naturally by vaginal. So now we're going to start our experiment because we have the two groups that we need. So here we have, as you see, a timeline of what we are going to do. As you can see, it is divided into. The first part is going to be analysis of the microbiota of the offspring, and the other part is going to be to evaluate some variables that we think that are related to depression. So, as I said, the first part consists on measure the microbiota of the offspring. So we are concretely measure the two bacterial species that we are studying by all this by qPCR. So we are going to do this from day 0 to day 56, and we are to day 56 every week. So the first step to do a qPCR is, of course, design some specific primers for these two specific bacteria. So we are going to choose those primers who flanking a specific region for each bacteria. So once we got the primer, we will do DNA extraction and purification from offspring stool, and then we'll do a quantification by qPCR in order to get the two species bacteria's concentration. So how we do get this concentration? But basically the mix that we are going to use contain a green fluorescence that are intercalate between the double DNA strand,
during the amplification. So that emit affluence that can be made and measured, and like that is how we get the concentration of the two different bacteria. So finally, since day 56 to the year of the starting of the experiment, we are going to evaluate we are going to detect some behavior that can be related with depression. So how we are going to do it? We are going to do it by some conductual tests. Here you have some example of it and what behavior they measure. Then one year will be based from the start of the experiment. We will measure, on the one hand, inflammation. How we are going to do it? We are going to do it extracting some blood for tailed mouse. And we are going to measure the concentration of some pro-inflammatory cytokines by immunoassay. And also we are going to measure inflammation as the same way of inflammation, but in this case, we are going to measure from cerebrospinal fluid. And finally, we will do neurodegeneration. So for that, we are going to take the mice brain, we are going to cut it and do immunostaining technique in order to detect the neuroAN protein that's contained inside all the neurons. So after collecting all this data, we have to analyze it. So the first thing that we are going to do is to represent the concentration of the different bacteria of the different offspring in a graphic. And also we are going to prove the relationship between microbiota concentration and the birth type. We are going to do it by a linear regression model. Also, we want to prove the relationship between birth type and gut permeability, inflammation and neuroinflammation, and neurodegeneration. And also we want to prove the relationship between gut permeability and inflammation, and also the relationship between neuroinflammation and neurodegeneration. All these are going to be proved by a non-linear regression model. Okay, so once we will have done all these experiments, the results that we expect to achieve are that in mice babies born by C-section, we expect to see that there are lower levels of butyrate producers, as well as a decrease or non-products or these bacteria in the blood, as this would be an assurance that gut permeability is not happening. Then, for the neuroinflammation and inflammation, we expect to not found or little concentration of pro-inflammatory cytokines. For the behavioral test, we expect that the results obviously are negative. And finally, in the neurodegeneration, we expect to have high concentrations of NeuN. As my colleague said, this is a protein that is found in neurons. So high concentrations of this protein will say that we have a high concentration of neurons and therefore that there's no neurodegeneration. As you can see in this table, we expect to have the contrary results in the mice born by vaginally delivered. So if our hypothesis is real and it's correct, we will be in front of a protective factor against depression. So we will be able to minor the rate of depression cases. Thank you so much for your attention, and we hope you enjoy the presentation and feel free to ask any questions. Hello. Okay. So I got a bit confused at the very end of your presentation right now, because to my understanding, everything in your... Ay, perdona. Ah, vale, perdona, perdona.
Perdona, es que a veces me voy por otro lado. Que me he confundido un poco ahora al final, porque es que parecía que todo vuestro trabajo llevaba a, de alguna manera, pulir, confirmar la hipótesis de que nacimientos biovaginales están más protegidos contra patologías proinflamatorias, que es lo que yo desde fuera he entendido muchas veces y que puede haber una correlación con la microbiota. Y entonces resulta que al final justo decís lo contrario, que a lo mejor el nacimiento por C-section pues, estaría protegido en una serie de parámetros proinflamatorios relacionados con la microbiota, que eso tendría que ver una correlación con conducta y... entonces, ¿dónde me he perdido? No, o sea, lo innovador de este proyecto es que sí, siempre se nos han dicho que la cesárea pues iba peor, o sea, era peor para poder desarrollar muchas enfermedades, porque contribuía a desarrollar muchas enfermedades como alergias, además tiene un riesgo para la madre como hemorragias. Pero eso es lo interesante de este proyecto, que estamos diciendo lo contrario, en plan que la cesárea protege, en el aspecto de protege contra la depresión. También tenemos que decir que esta decisión, o sea, este proyecto no se puede aplicar a todo el mundo. Es decir, va dirigido a gente que tenga pues, una depresión muy severa o casos de depresión muy fuerte en su familia, o sea, que la depresión sea muy fuerte. Entonces, vuestro proyecto, que es otro punto en el cual yo me perdía, en el esquema, muy currados los esquemas, ¿cómo decirlo? El microbioma del stool de la... no aparecía, pero tú lo mencionaste. Y luego me parecía que el proyecto simplemente era analizar cómo segregaban los dos grupos de ratones nacidos por una vía o por otra, ¿no? Y no había el microbioma del donante humano añadido al abordaje experimental. O sea, nosotros lo que miramos es, por ejemplo, tras leer varias literatura científica y ver que estos dos géneros que han dicho mis compañeros de el Bacterium fecale y el... estos, pues nosotros en la persona que esta persona que ha tenido depresión, queremos mirar recogiendo su muestra fecal que estos niveles que nosotros queremos estudiar están reducidos. Y en base a esto, o sea, nosotros humanizar al ratón, primero, según lo que ha dicho Fran, eliminar su microbiota que ya tiene y nosotros trasplantarle dicha microbiota con esos niveles de esas dos bacterias que nosotros hemos encontrado en la literatura científica que están relacionadas con que están bajas en la depresión y que también lo hereda a través del parto vaginal. Pero por el parto por cesárea, según los estudios que hemos leído, esos niveles no se encuentran tan reducidos y se encuentran más elevados, pudiendo ser... Por eso nosotros nos basamos en que pudiera ser un factor protector. Sí. Y entonces, queríamos remarcar como que aplicar la cesárea como factor protector de la depresión, por ejemplo, ante casos de familias que se hayan diagnosticado varios casos de depresión. O sea, no como generalizar el proceso de la cesárea a todos los casos, sino más enfocarlo a esas situaciones en que sabemos que ya hay casos previos de depresión en la familia y sería una manera de intentar reducirlos. No aplicarlos siempre. Vale. Entonces, ¿hay algún estudio preliminar que vaya, sobre el cual construís vosotros, que vaya en la misma dirección, que diga que a lo mejor este tipo de nacimiento protege contra la depresión? La verdad es que la asociación es interesante hacerse la pregunta de la otra manera, pero a mí lo poco que sé me lleva a formular la hipótesis a la contraria, y es que en los países avanzados los procedimientos de nacimiento por cesárea cada vez son más numerosos, por ejemplo en Estados Unidos, y ahí la incidencia de patologías nerviosas, tipo depresión, principalmente la depresión y todo esto, también es enorme. Entonces, ¿de qué preliminares arranca un poco vuestra hipótesis? Bueno, básicamente
hay muy pocos estudios, por no decir casi ninguno, pero nos centramos sobre todo en estas dos especies, dado que son las principales productoras de butirato en una persona adulta, ¿no? En el intestino. Entonces usamos el papel del butirato como un agente que hace que las tight junctions sean más fuertes, entonces haya menos paso, menos traslocación de los productos bacterianos que pueden llegar a atravesar la barrera hematoencefálica y por tanto lo usaríamos de una manera para intentar, ¿no?, que se redujera. O sea que el punto de arranque sería que estas dos bacterias son productoras de butirato y el butirato, todos sabemos que sí que es un agente protector de la microbiota a nivel sistémico, a muchos niveles. Además, también hemos encontrado un estudio que confirmaba lo que hemos dicho, que en la cesárea se transmitían mayores niveles de estas dos bacterias y en el parto natural menores. Y además, recientemente, salió hace poco es un mes, ha salido un artículo parecido al nuestro que va también con el mismo enfoque. Vale. Muy innovador, sí. Enhorabuena, gracias. Hola, yo estoy sorprendida. Tengo que decirlo porque también me cuesta entenderlo. El salto de la mujer al ratón, del ratón a la mujer, y me cuesta entender dónde está la diferencia. A ver, la depresión, pensar que la depresión va a depender exclusivamente de lo que encontramos en la microbiota me parece un salto enorme. No. Y esto no acabo de entenderlo, no lo he entendido bien. O sea, nosotros en sí, en el proyecto, no decimos como que en sí la cesárea únicamente va a ser un factor protector, sino que, como han explicado en el grupo anterior, la depresión está ligada no solo a la microbiota, sino también a factores genéticos, ambientales y a otros factores. Entonces, hemos visto que la microbiota puede contribuir en este sentido en la depresión y que dentro del papel que tiene la microbiota en la depresión, hemos visto que a nosotros también nos trastocó en el primer momento, porque nosotros empezamos el estudio mirando cómo a ver qué tipo de embarazo cómo podía afectar a la depresión. Y a nosotros también nos sorprendió el papel de la cesárea. Pero gracias a la literatura y a lo que hemos podido ver, pues hemos podido confirmar esto. Pero no significa que esto sea definitivo, sino que puede contribuir a la sufrir depresión. Entonces, yo pregunto, cuando decís literatura en el animal de experimentación, decís literatura en humano, estudios retrospectivos o ensayos clínicos. Porque lo primero que se me ocurre a mí es que este estudio, ¿habéis pensado si pasaría el comité de ética? Ya no solamente el de humanos. Venga. Sí que en el anexo del trabajo sí que hemos hecho un asesoramiento con el comité de ética y además vimos que la práctica esta de un trasplante fecal en ratones es muy habitual. Vale, en ratones. Vale. En humanos también se hace para el tratamiento del Clostridium difficile. Sí, pero el tema es, primero no cere en medicina. Entonces, entre el parto normal y el parto con cesárea, una cosa es el riesgo que pueda tener en un futuro con todo lo que ello implica de interacciones, porque ya sabéis que la depresión no es una causa directa, o sea, hay múltiples causas y hay factores genéticos y ambientales, como habéis dicho. Pero ¿y la madre qué? Quiero decir, porque esto es mirar el que nace. Pero ¿y la madre, los riesgos que tiene un parto natural o los riesgos que puede tener un parto por cesárea, dónde queda aquí? O sea, nosotros, por ejemplo, este estudio, nosotros queremos como mirar en aquellas, no es para todas las madres que ahora hagan cesárea, obviamente no, o sea, es por ejemplo para que aquellas mujeres que hayan padecido depresión o que la estén padeciendo, si están embarazadas, que el niño, claro, es una enfermedad multifactorial, tiene un componente genético, entonces es como una... No sé, a ver, queda mucho de estudio, esto es una cosa porque nueva planteada, que pues no, falta más estudio, obviamente, pero
Con lo que queríamos con esto es que aquellos niños que, por ejemplo, una mujer embarazada que tenga depresión o que la haya tenido, que el niño que tenga, pues no tenga ese factor, que tenga ese alto porcentaje de heredabilidad, ¿sabe? O sea, que tenga menos riesgo a padecerlo. Por ejemplo, se ha visto también que las enfermedades tienen igual un fenotipo de microbiota, digamos. Y, por ejemplo, en madres obesas se ha visto que los niños desarrollan obesidad como que 5 veces más que las madres que no lo tienen. La propuesta no es extrapolar esto a nivel poblacional a todas las madres embarazadas, sino que una madre que tiene este fenotipo de microbiota donde las bacterias productoras de butirato están reducidas, puede ser que al tener un hijo por parto vaginal, pues este niño tenga un riesgo de padecer depresión, y aunque sea multifactorial, si podemos prevenir, aunque sea uno de estos factores, pues yo creo que sería reducir la incidencia. Sí, también es eso porque, o sea, en el estudio vemos que el trasplante de la microbiota que le hacemos a ratones, les podríamos trasplantar una microbiota de una persona normal, pero o sea, trasplantamos una persona depresiva, para enfocar más el estudio de que es solo para madres que tienen una depresión severa y pues hoy han tenido muchas depresiones en su familia y les preocupa este tema. Entiendo bien que estáis todavía en la fase preliminar del estudio en animales. Lo entiendo perfectamente y me parece bien la pregunta. La siguiente es, habéis puesto la diapositiva, cuando esté deprimido, ¿cómo evaluáis la depresión en el ratón? En el ratón, funciona. Vale. En el ratón, bueno, y aparte hemos tenido contacto con una mujer que trabaja con ratones que tienen depresión y hemos corroborado el papel de los behavior test o los test conductuales. ¿Y cuál de ellos utilizaríais para una comprobar? De ellos, porque se ha visto que... bueno, en plan de estos test en sí, por sí solos no tienen una verificidad. Pero el conjunto de ellos en el que se mira, para empezar, como la relación que tienen con la alimentación. Es decir, el primer test que se hace es poner una solución de agua y otra con azúcar y se mira si los ratones prefieren la del agua o la del azúcar. Entonces, a partir de eso, los que están deprimidos tomarán agua. Entonces, eso es un test. Luego, también el splash test, que se basa en rociar al ratón con una solución de sacarosa y me sale en inglés. Bueno, de sacarosa, y se mira cuánto tiempo tardan en lamer la sacarosa. Entonces, las personas que en teoría no tienen depresión lo harán de manera más rápido. Los ratones que en teoría no tienen. Los ratones. No, lo digo porque este es el primer paso. El primer paso és comprovar que un ratolí amb el trasplantament d'això li funciona igual que amb una persona. I llavors aquí comprovar que es fa depressiu. Aquest seria el primer pas a veure, perquè si no esteu fent un salt molt gran. Aquí, o sigui, a la presentació això no ho hem ficat, però al projecte escrit això ho hem mirat. També hem mirat que la mare en què se li faci del que se l'agafa la mostra fecal pateix depressió, té els nivells aquests de les bactèries que a nosaltres ens interessen disminuïts, i una vegada se li fa el trasplantament fecal al ratolí, també es mira com s'estabilitza aquesta microbiota, es fan diferents transplantaments per confirmar que s'ha estabilitzat bé i també se li fan tests conductuals per comprovar que té depressió. I llavors és quan passem allà a la inseminació artificial i a que tinguin els bebès i tot. O sea, no le hemos explicado la metodología porque era bastante extensa y queríamos que os entendiera todo el mundo los conceptos principales, pero sí que se comprueba toda la depresión, o sea, se comprueba todo lo que ha dicho María. Y es importante, el CEI que ha pasado, el CEI de animal, el comité de ética. El comité de ética lo ha aprobado. Sí. Vale. Sí. No, lo ha aprobado.
A ver, la cosa es en plan de que éticamente nosotros se lo comentamos a la especialista en ratones con depresión y ella nos dijo en plan de que nuestro proyecto en sí éticamente sí que es correcto debido a que nosotros vamos a controlar todas las variables que podamos y la única que vamos a hacer es matar finalmente a parte del grupo para mirar la neurodegeneración. Entonces, tanto los test conductuales como las muestras fecales, la inflamación y la neuroinflamación, no vamos a realizar ningún daño a estos ratones. Entonces, éticamente, nuestro proyecto es adecuado, según lo que también me corroboró la especialista. Curioso. Gràcies. Bueno, com que us han fet ja moltes preguntes i comentaris, jo només faré un comentari que em suggereix el projecte perquè també m'ha sorprès molt, però no és cap pregunta, perquè a més anem una mica a curs de temps. Llavors, a mi, a nivell científic, em sembla superinteressant veure si la cesària és un efecte protector cap a la depressió, però a nivell de recomanació mèdica doncs em sorprèn molt, perquè clar, hi ha molts altres efectes a la cesària. Què passa amb això? També hi ha molta bibliografia de l'influència que pot tenir la diabetis, en la pell atòpica, en moltes altres patologies que potser protegim la diabetis, que es pot protegir potser d'altres maneres i fer altres accions preventives, però estem promovent altres patologies. Llavors, suposo que en el treball escrit està discutit, no, això? Però m'ha sorprès, d'entrada. Tot i que ho trobo superinteressant com a idea d'investigar y de ver si realmente es así. O sea, sí que hemos considerado eso y resalto esto, claro, esto no ha sido casi investigado, entonces también con este estudio queremos abrir como el eje de esta investigación y ya en un futuro, pues de aquí a 5 años o a 6, pues que se empiecen a hacer ya ensayos clínicos y cosas así y ya pasar del paso de ratones a humanos, pero es verdad que sí, que la cesárea tiene muchas cosas que la limitan y no es recomendable, salvo una urgencia, pero como hemos dicho previamente, solo este estudio va dirigido a gente que tiene un componente de depresión muy alto o que les limita mucho la vida la depresión. O sea, no va a todo el mundo, no. Nuestro objetivo no es ir al médico y que te digan no, pare por cesárea porque tu hijo no va a tener depresión. O sea, no, ese no es nuestro objetivo. Sí, no, ya me ha quedado claro, pero igualmente, bueno, lo veo muy atrevido, pero nada, felicidades porque es una idea muy original, atrevida a nivel científico. Vale, es passa així, no? O sigui, amb aquest, no? A ver. És amb això, no? Sí. Vale. Fácil. Y yo agafo la teva. Hola. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Sí. Aquí, vale. Hola. Hola. ¿Sí? Schizophrenia is in the top 20 illnesses contributing to the global burden of disease. It is a chronic psychotic disorder characterized by positive symptoms, negative symptoms, and cognitive impairment, which is hugely limited and has no treatment yet. Therefore, we propose Prevotella sticola, a bacteria, in order to treat this clinical future. Hello, we are group 106, and we will present our project. Prevotella sticola as a novel treatment for cognitive impairment in schizophrenia. This illness is marked by positive symptoms such as psychosis caused by an excess dopamine secretion in the nucleus accumbens. Then we have negative symptoms such as anhedonia, which are secondary to positive symptoms and are caused by a decreased release of dopamine in the prefrontal cortex. Finally, we have cognitive impairment, which includes working memory and executive function loss. So,
If this illness encompasses much more, why do we focus on cognitive impairment? Because treatment options are focused on the reduction of positive symptoms and have no effectiveness in cognitive impairment. Additionally, it precedes the onset of psychosis and is the best predictor of long-term functional outcome. This illness is characterized by profound alterations in the prefrontal cortex. It provides control of behavior, of emotion, and of thoughts. Specifically, we have disturbances in the dorsolateral prefrontal cortex. To simplify, there are two types of cells. Parvalvulum basket cells, which are interneurons GABAergic, and therefore they inhibit and synchronize the activity of pyramidal neurons. This circuit is really important due to two main reasons. First, parvalvulum basket cells show an increased vulnerability to inflammation due to genetic liability. This may seem harmful to patients as as inflammation may lead to schizophrenia, but it also makes them susceptible to changes if we impose anti-inflammatory conditions. Second, the pyramidal neurons' loss of inhibition provokes an increased activity in the prefrontal cortex. Increased activity in the nucleus striatum. And this causes an excess dopamine secretion in the nucleus accumbens. Do you remember this? It was the basis of positive symptoms, and that's how we link cognitive impairment to psychosis. And how can inflammation disrupt this circuit? T regulatory cells have the responsibility of maintaining the homeostatic phenotype of astrocytes. However, when inflammation occurs or T regulatory cells are hypofunctional, that's what happens in schizophrenia, astrocytes become their disinhibited phenotype. This will cause a series of disturbances that will all end up in less inhibition from the basket cells to the pyramidal cells. Disinhibited astrocytes direct microglia to a more phagocytic phenotype, which causes synaptic elimination. Moreover, they release kineurenic acid, which antagonizes NMDA receptors, which drive basket cells. Finally, they activate MMP9, which causes the degradation of perineuronal nets around basket cells. More and more studies are focusing on the role of microbiota in inflammatory diseases. As we have seen, cognitive impairment in schizophrenia is caused by inflammation. Therefore, we believe that by making modifications in the microbiota, we can target cognitive impairment. To do so, we have focused on Prevotella histicola, which is a gram-negative anaerobic bacilli capable of exerting an anti-inflammatory function both systemically and centrally. This bacteria normally inhabits the microbiota of the oropharynx, but it can also be found in the gut. It has been used in previous studies in diseases related to chronic inflammation, hyperactivated microglia, and hypoactivated T regulatory cells. Therefore, we believe that we could extrapolate its effects to cognitive impairment in schizophrenia. But how does this bacteria exert its anti-inflammatory effect? Firstly, Prevotella histicola is able to metabolize prebiotics such as fiber and phytoestrogens and convert them into short-chain fatty acids, which in turn upregulate the levels of T regulatory cells. Additionally, it also modulates the synthesis of brain-derived neurotrophic factor, or BDNF, which enhances synaptic plasticity. Also, it restores the increased levels of astrocytes and microglia, and it reduces the secretion of pro-inflammatory cytokines. Finally, it is able to induce antigen-presenting cells and to promote the conversion of dendritic cells and macrophages into a chlorogenic phenotype. So, taking all of this into consideration, we believe that Prevotella histicola is the perfect candidate for our project, since it is expected to restore the reduced T regulatory levels and also promote an anti-inflammatory phenotype. Our hypothesis then is that the attachment of Prevotella histicola in the gut will result in an anti-inflammatory function, both systemically and peripherally, that will lead to reduction of cognitive impairment in schizophrenia.
To verify our hypothesis, there are 4 objectives that need to be established. First, we want to say that we will be working with a germ-free rat as our animal model, and we will induce to this rat a hippocampal lesion that will mimic the effect of cognitive impairment. So our first objective is to make sure that Prevotella histicola colonizes the gut of these rats. Then we also want to make sure that we promote an anti-inflammatory phenotype that will be assessed by the levels of T regulatory cells. And we also want a decrease in cognitive impairment that will be verified by dendritic spine density. Finally, in parallel to all of this, we want to administer prebiotics to Prevotella histicola because they are expected to enhance its action. So what will we do? We will take 12 pregnant germ-free rats that will give rise to their pups, and these pups will be organized in these 4 groups. The first group will be our healthy control that we will use to compare with the rest of the groups, and it won't present any lesion nor treatment. Then our second group will present the induction of the lesion in the ventrolateral hippocampus, but it won't present any treatment either. In the third group, we will be having rats with the lesion, and also they will be administered with a solution containing Prevotella histicola. And finally, the rats from the fourth group will be having the lesion, the treatment, and also they will be administered with a prebiotic that is expected to enhance the action of the bacteria. This is the procedure that we will be following. After the induction of the lesion, rats will be recovered and returned to their mothers until they are mature enough. And once they are, we will perform cognitive tests on them to verify if they have enough cognitive impairment. And if they do, we will start with our treatment that will last for 10 weeks. We will be administering Prevotella histicola on alternate days, and we will do biweekly immunization tests to assess if the treatment is going okay. Finally, rats, when the treatment is finished, rats will be euthanized, and we will do a final assessment test to verify the effects of our treatment. To prepare the live biotherapeutic product, we will be using a strain only found in the duodenum of humans. Therefore, we will perform a human biopsy. Then the products of the biopsy will be cultured in specific anaerobic conditions. Then the single colonies will be isolated and cultured separately. And now, how do we know which one of them contains Prevotella histicola, our desired bacteria? By amplification and sequencing of the samples and comparing them with a gene library. When coincidence is 99% or over, we will select those bacteria. Then we will transform our bacteria into bioluminescent by the expression of a plasmid. Finally, once the product is generated, it will be administered to rats with an oral gastric gavage. As we said, we will do a biweekly monitorization, then rats will be euthanized, and finally, we will do a final assessment test. We will start with biweekly monitorization. A 3D bioluminescent tomography imaging will be done in order to locate where the implantation of the bacteria has taken place. Then, to study cognitive impairment, we have chosen six behavioral tests, which each one controls different aspects of cognitive impairment. The most important, working memory loss. Then, to do the next evaluation test, we will obtain blood and plasma from the rats. We will do a gas chromatography to obtain the levels of short-chain fatty acids that are produced in by Prevotella histicola, and therefore we expect them to be increased. Then these short-chain fatty acids increase also the Treg levels, which will be quantified by a flow cytometry. Finally, we will do an ELISA in which we expect to see an increase in BDNF levels, which causes a rise in dendritic spine density. In dendritic spine density, which is also caused by the Prevotella histicola. Once the treatment is completed, we will perform our final assessment test. First, we will do a quantitative PCR targeting the expression of the 16 ribosomal subunit bacterial gene.
This will be done in different sections of the gut to verify the implantation of Prevotella histicola. Then we will also do a Golgi staining of the neurons of the prefrontal cortex to analyze dendritic spine density. We will do also another flow cytometry for T regulatory cells, but in this case we will be using different tissues. We will use the brain to see neuroinflammation, the gut to check the connection mediated by the gut-brain axis, and the spleen because it's an organ which is rich in T regulatory cells. Finally, we will do another ELISA test, in this case to assess different cytokine levels to see if there has been a change in inflammation levels. These are the results that we expect from our project. In gray, we see the group with no lesion, which is our healthy control. In purple, the group with a lesion, and in pink, the group with a lesion and also the treatment. First, we see the effects of the direct effects of Prevotella histicola, which are BDNFs, searching fatty acids, and T regulatory cells. In this case, what we expect is that the group presenting the treatment has results which are more similar to the healthy control than the group with no treatment. And we also expect to see this in the anti-inflammatory phenotype effects. We expect decreased levels of pro-inflammatory cytokines since we are looking for an anti-inflammatory effect, and also increased levels of dendritic spine density and cognitive performance in the treated group. And here what we see is the same, but in this case the pink group corresponds to the group with the treatment and also the administration of the prebiotic. And in this case we expect the results to be even more similar to the healthy phenotype because prebiotics are expected to enhance the action of Prevotella histicola. Finally, the future prospects that we expect from our project is that if our results are positive, we want to extrapolate it to a human model by making an adapted live therapeutic product for humans. This product will be specifically focused on prebiotics since they are not only expected to enhance the action of the bacteria, but also to improve its fitness by making it more available and more able to colonize the gut. So in conclusion, what we want to remark is that cognitive impairment is one of the most limiting aspects of schizophrenia, and nowadays it doesn't have an effective treatment. Therefore, we really believe that with our proposal, we could help people suffering from schizophrenia to have a better quality of life. If our results are positive and are well extrapolated to a human model, we think that schizophrenia could stop being one of the top 20 illnesses which contribute more to the global burden of the disease. Thanks to our tutor for her support, and thanks to all of you for your attention. Vale. Muy bien, muy interesante, chicos, muy, muy interesante. Pero yo me pregunto, primero, el planteamiento del proyecto, muy bien hecho, muy al detalle. Me ha gustado muchísimo el aislamiento, ¿no? El cómo hacéis luego el seguimiento con la GFP y todo esto que proponéis, muy ingenioso, muy bien hecho. Pero yo me pregunto, quizá esto no es específico para esquizofrenia, no tiene por qué ser un punto negativo, ¿me entendéis? Vuestros test conductuales, algunos de los parámetros que miráis, están compartidos por muchos déficits neurológicos que tienen que ver con lo que decís cognitive impairment. Yo hubiera simplemente semántica, enfocado el título y el proyecto quizá hacia que puede ser una aproximación interesante para déficits cognitivos en general. Puede mejorar esquizofrenia, puede mejorar otras cosas. ¿Vosotros qué pensáis de esto? No, sí, esa es la expectativa que más nos gusta de nuestro proyecto y es la extrapolación a muchas patologías, no solo mentales y psiquiátricas. Es más, ya está puesto en marcha en muchos estudios animales. En la esclerosis múltiple se ha mostrado que tiene la misma efectividad que la copaxona, por ejemplo, en la artritis reumatoide, en la osteoporosis mediada por déficit de estrógenos. Es algo que nos gusta mucho, pero sí que nos queríamos enfocar en la esquizofrenia porque la vía que vemos es muy concreta para esta y además hemos visto que al tener como target estos déficits neurológicos basados en esta vía, estamos también enfocando a prevenir el desarrollo de la enfermedad, porque esto es antes de que empiece todo lo que son negativos, que también son muy limitantes, y pues eso, no sé si... Sí, pero en ese sentido has llegado más o menos donde yo esperaba que llegarais.
Hay otras patologías que han empleado aproximaciones similares, pues muy interesante plantearlo para esquizofrenia. Pero en ese caso, quizá el modelo de ratón, ¿recordáis que el segundo grupo que habló propuso un modelo de esquizofrenia en ratón basado en inyecciones de polio-IC, muy interesante? Claro, el modelo animal tendría que ser un poquito más dirigido, ¿no?, hacia... Es un modelo de la esquizofrenia, este animal, y no nos serviría. Hay muchos modelos de animales para esquizofrenia, Sí. por ejemplo, los que causan la encefalitis con los anti-NMDA, pero no nos interesa, porque lo que nosotros estamos buscando es un estudio de las fases prodrómicas de la enfermedad, antes de que aparezca la psicosis, para poder estudiar si hay algún Claro. tipo de prevención. Entonces, sí que es un modelo de esquizofrenia, es un modelo muy innovador y que se ha probado que sigue la misma linealidad de esto. Entonces, ¿Y cuál era el modelo? Perdona, que... Una lesión hipocampal. ¿Una? Una lesión en el hipocampo ventral del ratón. Ah, vale, es que me perdí ese punto, perdonad. Vale, bien. Muy bien, pues muchas gracias. Yo también os felicito, me parece un modelo muy innovador en una enfermedad muy grave y que cuesta mucho de encontrar innovaciones, y sobre todo en uno de los aspectos de la esquizofrenia más limitantes, porque a lo mejor no curaremos la esquizofrenia, pero sí conseguiremos que la persona que lo sufre tenga mejor calidad de vida, y sin ninguna duda tener mejores habilidades cognitivas se las va a facilitar. Entonces, como un enfoque diferente, y que en este sentido me parece muy original y muy bien explicado. En este sentido sí que os felicito. No tengo ninguna pregunta porque me parece muy interesante. Sí, no, yo también felicitaros, también me ha parecido súper interesante. Yo una pregunta, pero igual lo habéis explicado y se me ha perdido, pero y es una cosa como muy de detalle. ¿El tratamiento cómo sería como prebiótico? ¿Es por vía oral? Esto no lo acabo de entender, ¿cuál es la propuesta? Sí, bueno, nosotros habíamos pensado complementar los medicamentos que ya se le tengan que dar a la persona con el producto este que hacemos nosotros con la prebotella, y además una dieta rica en fibra y fitoestrógenos para así aumentar y potenciar la acción de la prebotella. Vale, pues muchísimas gracias y felicidades por el proyecto. Em comenten que us agradaria potser fer preguntes i sento molt si no us hem donat la paraula, perquè evidentment seria superric que poguéssiu tots fer preguntes. El que passa que anem una miqueta justos de temps i per això no us hem donat la paraula, però sí que al final, si voleu fer algunes preguntes, em sap greu, perquè ens ho acaben de dir i a mi m'encantaria que tots poguéssiu fer preguntes, però llavors necessitaríem quasi tot el dia si participéssim tots. Però al final, si algú vol fer alguna pregunta als altres grups, ho podem fer. Sí, no? Well, hello everyone, and thank you for joining us today. What would you think if I told you that a possible remedy for depression resides inside all of us? I am Eva, and I am delighted to present the project of our group. As you can see, this work has been a collaboration between all of our team members. Lydia, Laura, Maite, Fawaz, Carla Sanz, Carla Saura, my peer here on stage with me, Enar, and myself. So, what is depression? Specifically, major depressive disorder, or MDD. It is one of the most debilitating and prevalent psychiatric disorders worldwide. It is estimated that
up to 300 million people suffer from this disease, and that its lifetime prevalence is up to 20%. Just take that in for a second. Those are massive numbers of people that are suffering from this disorder. Symptoms of this disease, as you might already know, involve cognitive impairment, impairment of memory, affectation in emotional regulation, as well as even motor symptoms. So all in all, it is a severe cause of disability. So what is the etiology of this disease? As many other colleagues have already mentioned, it is a multifactorial disease that it has both genetic and environmental factors which interact, and together they cause pathophysiological mechanisms. There are a lot of them, as you can see here, but most notably, what we have focused on is the dysregulation of neurotransmitters like dopamine, serotonin, glutamate, and noradrenaline. Okay, so what is being done to tackle this disease? Currently, the pharmacotherapy approach to handle patients suffering from this disease is to prescribe drugs, commonly named antidepressants, that I'm sure you all must know. Here we have some examples, but the major concern when using these therapies is the various amount of secondary effects that patients present when taking these drugs. Namely, for example, cephalea, nausea, dizziness, fatigue, insomnia, and remarkably, what struck us the most is the decrease in sexual desire or libido, and the challenge to reach orgasm during sexual intercourses. So all in all, we can say that all of these secondary effects do have a major negative impact in patients' quality of life. Not a depreciable amount of depressive patients have shown non-respondence to the traditional pharmacological treatment. However, as my colleague has already explained, depressive disorder is a multifactorial disorder which relies on many causes. And for this reason, the depressive treatment, pharmacologic treatment, is not the only treatment approach we can explore. For example, the microbiota, the relationship between microbiota and the alterations between major depressive disorder must be considered. As other groups have already explained, this relationship between the central nervous system and the enteric nervous system is based on the gut-brain axis. There are different routes of communication that make this connection, and one of them is the neurologic pathway or the neurologic route. That implies the, well, I don't have, the vagus nerve, the vagus nerve, the enteric nervous system, and the neurotransmitters within the gastrointestinal tract. For example, the neurologic modulation of the afferent sensory nerves can actually directly stimulate the productions of neurotransmitters in the enterochromaffin cells, such as GABA and serotonin. Non-depressive patients have shown a high composition in microbiota of butyrate-producing bacteria, such as Bifidobacterium. Bifidobacterium do not use glutamate as a carbon source and helps lowering the plasma proline levels. Apart from that, because it's a butyrate and acetate producing bacteria that are short-chain fatty acids, the production of this acetate and butyrate increases the production of serotonin by enhancing the tryptophan hydroxylase enzyme, which is the main cause of the reaction to actually produce serotonin. Apart from the serotoninergic system and the pathway, also the dopaminergic pathway is involved in depression. Anhedonia, which is one of the main symptoms that it's implied in depression, has been linked to the dopaminergic pathway. There are two bacteria which have been shown that there's quite abundance when non-depressive patients have a lot of Coprococcus and Dialister in their microbiota,
and otherwise people and patients who don't have depression have shown that they have low levels of Coprococcus and Dialister even after controlling for antidepressant use. Coprococcus and Dialister are both anaerobic bacteria. Coprococcus is also a butyrate-producing bacteria, so it has an antidepressant effect for both the butyrate-producing part, and because it has been shown that sodium butyrate can increase the expression of neurotransmitters such as dopamine and also noradrenaline. Dialister is also an anaerobic bacteria and a non-fermentative one that it is low in patients with depression. However, in this case, there has not been any pathway elucidated, but the association is really strong. Bifidobacterium strains that have, in the literature and based on our research, been associated with better depressive scores are Bifidobacterium dentium, infantis, and breve. In the case of Coprococcus and Dialister, no specific strains have been delimited, but in these cases, usually what it is done is to take the most prevalent ones, and in this case would be for Coprococcus, Coprococcus autactus, and for Dialister, Dialister invisus. Okay, so after reviewing all of this data and conducting an extensive research, we have been able to establish our main hypothesis, which is that perhaps the microbial neuroactive potential of C. bacteria can modulate the dysregulated monoamine pathways in major depressive disorder. For that, our main purpose of this work is to improve the efficacy of traditional antidepressant treatment and by decreasing the time of administration and hereby reducing their side effects. All in all, what we want to achieve is a stable status of welfare in these patients. In order to design our probiotic, first of all, we have to culture the bacteria previously described. For Bifidobacterium infantis and breve, we will isolate them from fecal samples, and Bifidobacterium dentium will be isolated from lung abscesses. Coprococcus autactus will be isolated from fecal samples as well, and Dialister invisus will be isolated from human infected root canal. All three of them are anaerobic bacteria, and for this reason, they will be cultivated in a medium without oxygen and at 37 degrees Celsius. Okay, to prove our probiotics efficacy and security, we will conduct assays with mice, black cyst mice in our case. The first 24 days, we are going to subdue these mice in chronic and predictable mice tests in order to produce them a depressive phenotype. And during these 25 days, what we are going to do as well is to subdue them to behavioral tests in order to see whether they have acquired this depressive phenotype. This chronic and predictable mice stress is a method which consists in 3 depressors that we have chosen between all these, and that are going to be applied randomly throughout all this period of time. On the 25th day, we are going to treat those mice who have really acquired the depressive phenotype, and we are basing this, how they have acquired this phenotype, we are basing ourselves on previous protocols that evaluate anhedonia, apathy-like behavior, anxiety-like behavior, and despair-like behavior. We will take into account 4 experimental groups. The first one, there are 4 groups, and each of them has 20 mice. The first one is our control, that it's mice that are not subdued under stress and are not treated or by fluoxetine or by our probiotic. The second group are mice with depression treated with fluoxetine. The third group, mice with depression treated with fluoxetine and our probiotic. And finally, mice with depression treated with only our probiotic. And they are all administered via gel.
We are going to do 2 sample collections, on day 1 and on day 25. On day 1, because we want to know which are the baseline conditions of our mice, and on day 25, because we want to know how they have evolved throughout this period of time. We are going to do an ELISA and a shotgun sequencing. An ELISA to measure corticosterone levels in blood, and a shotgun sequencing in fecal samples in order to know which is the bacteria present in our microbiota. On the 56th day, we are going to sacrifice our mice, and we are going to realize the 2 previous procedures, and apart from them, we are going to do a chromatography to measure the monoamines we want to evaluate, which are noradrenaline, serotonin, and dopamine, and also metabolites such as DOPAC. Okay, so once we have proven that our probiotic formulation is favorable in animal testing, we plan to translate this to a clinical framework and prove the translational outcomes of our probiotic. So for that, we would propose conducting a randomized double-blinded study lasting for 8 weeks. It is important to say that in order that our sample is as representative of the population as possible, we will take into consideration both gender perspective and ethnic diversity, and we will follow the DSM-5 diagnostic paradigm as well as well-established eligibility criteria so as to recruit all of our participants. Thus, we proposed implementing 2 different arms of intervention in our study. The first one would be the fluoxetine control, which would be patients treated with the standard of care. And the second one, which would be our target, is the fluoxetine plus probiotic group. So here you can see the timeline that we have designed for the human clinical trials. Basically, the procedures that will be performed are recollection of blood samples in order to measure zonulin, LPP, as well as short-chain fatty acids, just like we have done in mice. Furthermore, we will also recollect fecal samples, and we will conduct, again, shotgun sequencing, not only to identify the bacteria present in the patient's microbiota, but also to know their functionality. Last but not least, we will perform PET CT scans so as to monitor brain modifications in a personalized manner, as well as carrying out well-established psychological questionnaires, such as the Beck Depressive Inventory and the PHQ-9. Not forgetting the Massachusetts General Hospital staining method that will be done so as to diagnose patients who are treatment resistant. Okay, now we will end up with project benefits. First of all, we want to put on the table the limitations of our project. First of all, the first limitation are the differences between the mice microbiota and the human microbiota. The second one is the anaerobic conditions of the 3 bacteria we are using. That's quite inconvenient, but then the adherence of the patients in our trial, the interaction between the 3 bacteria we are using between them, the latency, the unknown latency period of our probiotic, and also the long-term effects and the efficacy of our probiotic. But ultimately, what we want to achieve with our probiotic is to observe at least a 20% benefit at minimum in attenuating depressive symptoms in our participants, as well as acquiring a long-lasting effect. And as we have previously said, we aim to reduce the secondary effects that these patients present when taking traditional pharmacological treatment. Ultimately, we envision our project as to be a blueprint for the inception of a revolutionary therapy in treating major depressive disorder, and perhaps even with future research and in time, this approach will also be applied to other subtypes of depression.
So we would like to thank the following people for their invaluable support during the development of this project. And we would hope that you have understood that, yes, indeed, we do have a possible remedy for depression inside of us. Thank you for your attention. Muy bien, súper interesante. Otro trabajo en la conexión, ¿no?, del gut-brain barrier, ¿no?, la microbiota y el impacto en salud mental, un tema súper interesante. Lo habéis desarrollado muy bien, tengo pocas preguntas, pues más que nada una pregunta o curiosidad relacionada con el probiótico que proponéis. Tendrá que tener una formulación fija de los 3 microorganismos, ¿no? Y entonces esto lo habéis desarrollado un poquito, cómo proponéis llegar a la formulación específica, la cantidad de bacterias de cada microorganismo que se podrían dar en el modelo de ratón. Bueno, pensábamos cultivar las 3 bacterias y ver cómo el crecimiento de unas afecta al crecimiento de otras, porque si, por ejemplo, el crecimiento de alguna afectase al crecimiento de otras, habría que cultivarlas por separado y al final ir dando con la combinación y luego encapsularlas y para que... Se me ha caído el agua, no pasa nada. No, iba más en la dirección de cómo vais a averiguar, porque esto supongo que es un ensayo en vivo, cuál es la formulación de bacterias adecuada. ¿Me entiendes? No tanto que compitan in vitro, sino que tú quieres que esa formulación, yo qué sé, pues por cada bifidobacteria 100 Coprococcus y 1000... Ahí puede haber grandes oscilaciones, ¿no?, de numeritos que hagan que la formulación que inoculáis en el ratón, y eso lo desarrolláis muy poco, ¿no? ¿Cómo lo veis? Ya tenemos la concentración que vamos a poner en la píldora, que es la concentración que deseamos alcanzar, pero no tenemos específicamente de cada bacteria, ya que, por ejemplo, Bifidobacterium, haríamos in vitro cuáles producen más butirato, por ejemplo, y elegiríamos estas como parte del probiótico. En Corpococcus y Dialister, como han explicado mis compañeras, la cepa incluso hemos elegido la más abundante. Sin embargo, en los ensayos que hemos encontrado que se relaciona con la depresión, utilizan una secuenciación de 16S que ni siquiera especifican qué especie de bacteria. Entonces, antes de decidir específicamente las cantidades que queríamos poner en nuestro probiótico, queríamos probarlo todo in vitro. Sabemos qué cantidad tenemos que poner a la píldora, pero no qué cantidad exacta de cada bacteria. Claro. La finalidad sería que cada una produzca el metabolito de interés en las mismas proporciones, porque incluso si nuestras bacterias producen noradrenalina, dopamina y serotonina, sería, en el mejor de los casos, imitar un trifásico, ¿no?, un antidepresivo trifásico. Lo puso en vivo, claro, en el ratón, sí. Sí. Entonces, la intención sería lograr la armonía de las 3. Sí, no, todo estaba muy claro, pero llegado a ese punto yo me preguntaba, claro, la combinación de las 3, ahí había alguna serie de incógnitas. No, muy bien, sí. En los test que hacíais para determinar la eficacia de este tratamiento en combinación con el antidepresivo, todo esto muy bien planteado, poníais far code, y yo, que no entiendo de estas cosas, me preguntaba ¿por qué? Hacéis un seguimiento del pelaje del ratón. ¿Por qué? Fruto de mi ignorancia. Bueno, pues porque los ratones de manera innata, de forma natural, tienden a acicalarse y tienden a limpiarse. Entonces, una de las cosas que podemos sacar de que un ratón deje de acicalarse es que ya no
no luche, ¿no? O sea, ya es como un síntoma de que ya no le importa, claro, de que está deprimido. Sí. Y luego, aparte, esta cepa en concreto de ratones, para establecer la jerarquía, la manera es el ratón más dominante lucha arrancando el pelaje de los otros ratones, y también si dejan de hacerlo, pues quizás sería de un factor de estrés o de ansiedad. Sí, ahí es más complejo porque tendréis que determinar cuál es el dominante y entramos en otra variable que os puede confundir los resultados. Pero bueno, sí, me ha gustado mucho el tratamiento del gender con machos y hembras de ratones. Me ha gustado mucho que hicierais la propuesta de cómo podría ser un primer abordaje sobre el salto a clinical trials en humano. Me ha parecido bien hecho, maduro, sí, sí. Nada más, muy bien. Voy al salto, al clinical trial, dificultades bueno, uno de los problemas es en el diseño que hacéis, previamente habría que poner también un control con placebo, que esto a veces es muy fácil y otras veces es más difícil hacer el placebo exactamente igual para que la persona no lo sepa. Pero, ahora sí, vale, perdón, no, en el clinical trial me voy al salto al humano, Otra cosa es la dificultad de los criterios de inclusión para pasar al humano, porque no sé si vais a requerir pacientes que no hayan sido tratados previamente. Es decir, que el salto, este es uno de los problemas que tenemos en el salto, ¿no? Los pacientes que hayan sido o no tratados previamente para no coger, porque si no, uno de los problemas que tenemos es que acabamos haciendo ya pacientes que no han respondido y nos cargamos posibles posibilidades, ¿no? O sea que habrá que perfilar muy bien los criterios, habrá que hacer bien el control con placebo y asegurar el tratamiento, que esto es una de las cosas que al ratón se lo das y al humano te dice lo que quiere y lo que tú quieres oír a veces. Y entonces, bueno, pensar en estrategias, que cada vez hay más para mejorar esto, pero sin ninguna duda, me parece muy interesante. Un tema que supongo que habéis tenido presente son los posibles efectos adversos en humanos. ¿Qué sabéis de esto? De la primera parte sobre el placebo, no es ético humanos con depresión dejarlos con placebo, por lo cual se ha utilizado fluoxetina. No iba por ahí, era fluoxetina un grupo y fluoxetina más. No, esto sí, han mencionado que son nuestros... No, es fluoxetina plus placebo, para que no sepan cada uno de ellos si le ha tocado o no lo nuevo. Esto es fundamental. O sea, esto es el control, no sería dejarlo con placebo sin antidepresivo, no estamos. Por eso os insistía en este tema. Es fluoxetina plus placebo para que no sepa la persona si le ha tocado o no un nuevo producto. Este es el punto que os quería insistir. Por esto habíamos explicado que el estudio era randomizado doble ciego, en el cual cuando queríamos decir fluoxetina y luego fluoxetina más probiótico, pensamos que se sobreentendía que esta fluoxetina ya era con es decir, era solo fluoxetina, pero ninguno de los pacientes no sabían que estaban tomando. Y luego, en cuanto a lo que has dicho del test para comprobar si hay los efectos negativos, que es el que vamos a hacer es a la 8ª semana, que es, está en una diapositiva que era el test de Massachusetts. Con ese test lo que nos permite es, a partir de la 7ª semana, de la 6ª, 7ª semana, que es cuando ya se empiezan a ver los efectos, comprobar si las dosis administradas, la cantidad exacta está dando el efecto que queremos conseguir, porque es mediante unos test y unos resultados de un electro podemos ver si estos efectos son translacionales, si tendríamos que cambiar la dosis o empezar de nuevo. Perfecto, gracias por la aclaración, gracias por el estudio. Bueno, yo solo felicitaros, porque la presentación me ha parecido muy clara, muy entenedora, muy bien estructurada. También me ha gustado que incluyerais temas como en los ensayos con humanos, como la perspectiva de género, la inclusión de étnica y también que habéis presentado toda una lista de limitaciones de manera muy honesta, ¿no? Diciendo que hay muchas limitaciones, pero bueno, me ha parecido un buen análisis. O sea que me sumo a mis compañeras de que el proyecto es súper interesante y a felicitaros también. Las dos presentadas lo habéis hecho muy bien y toda la presentación
Está muy bien estructurada. Okay. Good morning, my name is Irene and this is my teammate Lorena, and today we're going to introduce you to the project proposal our group has been working on for the last few months, named Fecal Transplantation as a Breakthrough Treatment for Anxiety, a study of the implications of microbiota in mental health. In this session, we are going to cover these 4 topics, making a special emphasis on our project idea and the expected results and benefits it will have. So, without further delay, let's begin with the fact that shocked us most and became one of the main inspirations for our presentation, which is that throughout many years of human history, there has been a visible stigma related to mental health disorders. And as a consequence of COVID-19 pandemic, this healthcare system deficiency has been outlined. As a matter of fact, 76 million cases of anxiety have been newly diagnosed in the 2020s, as this Lancet article has started. Also, as the World Health Organization has detected, anxiety and depression cases have increased in a 25%, making anxiety the most prevalent mental health disease, affecting 6.67% of the population. Well, anxiety can be defined as an unpleasant and a stressful emotional state that causes a feeling of nervousness that is normally related to situations that involve threat. It is normally accompanied by physical and behavioral changes similar to fear. Anxiety at times can be part of our normal lives. I'm sure we all have feel worried about situations like money, health, or family problems. But the thing is that people with generalized anxiety disorder feel extremely anxious, extremely stressful about these situations, and many others, even when there's little or no reason to worry about. Nowadays, the treatment offered is based on a specific disease psychotherapy and a pharmacological treatment only when it's needed, based on benzodiazepines. But the thing is that only 1 of every 10 patients receive an appropriate treatment. This problem appears due to the lack of perception and stigma that patients have to this disease, and also the difficulty of treatment adhesion. Moreover, it is reinforced by the access and the price, especially of psychotherapy, in which we find a huge waiting list in the public sanitary system. It is also reinforced by the abuse of benzodiazepines. These drugs should always be prescribed for a limited period of time, and instead, they are the most widely prescribed drugs for anxiety, and can have multiple dangerous side effects, like, for example, drug dependency. So, as Irene have said, there are massive problems related to anxiety treatment, and that's why, taking into account the new research files that are now being investigated, the study of the microbiota gut-brain axis could be a possibility to overcome these matters. This axis allows the bidirectional communication between the brain and the intestinal microbiota and constitutes a complex network based on 4 main pathways, which are the enteric nervous system, the enteroendocrine regulation, the immune system, and signaling molecules produced by the microbiota. An example of one of these pathways could be the ENS, which controls the gastrointestinal function via the vagus nerves and allows the transport of some bacterial metabolites such as the short-chain fatty acids. These are derived from the microbial fermentation and have some implications in immunomodulation.
Moreover, its liberation induced the expression of the BDNF genes, which is a brain-derived neurotrophic factor that it's highly implicated in the physiopathology of mental disorders and due to its relevance in neurons and synapses modulation. And taking into account the relevance of this axis, it is known that the deregulation of some bacterial population, known as dysbiosis, can lead to the appearance of some mental disorders, such as anxiety, depression, or schizophrenia, as we have seen today. Although this axis is highly being investigated, there is still unclear whether the dysbiosis is a cause or a consequence of the mental disorders. So, all of this leads to ask ourselves, how is it possible to overcome this dysbiosis? So a possible solution to that could be fecal transplantation. This is a technique that allows the repopulations of a patient's gastrointestinal tract with a healthy donor. And as we can see in here, it consists of a previous purification and cultivation in order to proceed its administration into the rectal tract through a colonoscope known as FMT, or to proceed its administration by oral administration in a capsule. Meanwhile, FMT is a more invasive therapy. Med2 is a simpler, more economical, and more tolerable administration that enhances the adherence to treatment. So, arriving at this point, we can conclude that there is a massive problem related to anxiety, specifically to its actual treatment, to its high prevalence, and to functionally validate the link between anxiety and dysbiosis. So in order to overcome these matters, our project will try to characterize the microbiota and will assess the differences between the microbiota and of a healthy and anxious people. And we will propose fecal transplantation as a first-line therapy or combining treatment compared to the anxiolytics. So in such manner, our project proposal is a disciplinary study with patients and mice with three main objectives, as we can see in here. The first one is to determine the differences in the microbiota composition of a healthy and anxious people. The second one is to validate the link between dysbiosis and anxiety. And the third one is to test the effectiveness of FMT and MET as a unique or combined treatment. In order to reach all these objectives, we've designed a detailed methodology that is resumed in this figure. But let's organize it by objectives. First, we will select a group of patients who have been recently diagnosed with generalized anxiety disorder and who have not received any treatment yet. According to the profile of these people, known by using a questionnaire, we will also select a control group. Once both groups are well defined, we will take fecal samples and we will sequenciate the whole microbiota to see which species are increased or decreased. What we expect to see from this experiment are significant differences between the microbiota of healthy and sick patients. Next, to functionally validate the link between dysbiosis and anxiety, we'll take those fecal samples we used before for sequenciation and we will perform an FMT to mice. We will also be using control groups and to compare the anxiety levels and to test those anxiety levels, behavioral testing anxiety biomarkers will be used. What we expect to see from this is that FMT can be used to transplant anxiety phenotype, and consequently, we will be demonstrating that the dysbiosis observed can lead to anxiety phenotype. Finally, we will evaluate the effectiveness of FMT and MET2, and we will compare it to the actual treatment, in which we choose alprazolam since it's the most prescribed benzodiazepine. What we will do is take the standardized anxious mice and we will divide it into 6 groups. The one with no treatment, the one with alprazolam, and then the one with FMT or MET2 alone or combined with alprazolam. This FMT and MET2 obviously will come from healthy donors. What we expect to see is a decrease of the levels of anxiety and a decrease of the side effects when using the fecal transplantation techniques. We also expect to see no difference between the FMT and MET2 effectiveness. So, having discussed the objectives of the results in each part of the study, there are some limitations that should be considered.
The first one is to find patients who haven't been treated. And as we want to characterize the microbiota of newly diagnosed patients without treatment, we will spend a significant amount of time on the recruitment. There are some other limitations that should be considered as well. Some, for example, the absence of the microbiota differences or the existence of bias due to undetected drugs taken by patients with other pathological backgrounds. And therefore, we will try to prevent these types of situations by a restricted selection with a discriminatory questionnaire. It should be noted that considering previous studies, our project will go a step further by characterizing the whole microbiota in Catalonia, by usually newly diagnosed patients without treatment, by transplanting anxiety with any other pathologies, and considering gender differences. Having seen these strengths, we also want to highlight the further implications it will have our study. First, it is commonly known that antibiotics cause some dysbiosis in our intestinal tract, and that the main problem of overprescription of antibiotics is antibiotic resistance. But we could also go a step further and ask ourselves whether this overconsumption of antibiotics could be causing the rise of anxiety cases, and what will happen with anxiety prevalence if we don't stop this overconsumption. Also, our study gives a more objective point of view of the diagnosis in anxiety, so therefore we could improve the diagnosis in this disease. And we could even go a step further and try to study whether the dysbiosis is a cause or a consequence of mental diseases. Lastly, as we've seen in this session of presentations, there are a lot of mental health diseases that have a link with our microbiota in the intestinal tract through the microbiota intestinal brain axis. So the treatment we are proposing could be extended to many other mental health diseases. So the take-home message that we want to communicate you is that our project will be a breakthrough in the knowledge of the microbiota and anxiety treatment, as we will be giving new information about the link between dysbiosis and mental disorders, and we will open a new opportunity to objective diagnostic and to open the possibility for further research. Secondly, we will give a possibility of providing evidence of FMT and MET as a better treatment, as we will be given a more tolerable treatment without the unwanted side effects of anxiolytics. And last but not least, there will be a decrease of the abuse of anxiolytics, and consequently, the side effects will be reduced, leading to a rise of patients' quality of life. So, no sooner this project will get started that a massive positive impact on our society will be seen. Thank you. Muchas gracias por la charla, también súper interesante. Tenéis muchas charlas muy interesantes de la conexión entre la gut-brain axis y todo esto, un tema muy interesante. Tratándose del tema de la ansiedad, lo que yo estaba pensando ahora, digo, claro, es que una persona ansiosa no manifiesta las crisis de ansiedad de modo continuo, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar que eso es muy importante de cara al comportamiento de alimentación de esa persona, ¿no? Y supongo que eso impacta en la composición de la microbiota de manera muy determinante, ¿no? Y acaba reflejándose en que, por ejemplo, un pico de ansiedad, una ingesta menos adecuada de comida, pues eso impacta en una composición de la microbiota distinta. Es decir, a lo largo de la vida de una persona ansiosa, crisis no crisis, pues podría haber yo lo veo así, podría haber una oscilación tremenda en la composición de la microbiota intestinal. Esto también aplica a los proyectos de depresión, aunque yo quiero pensar que una persona que está bajo un síndrome de depresión manifiesta de una manera más clara un comportamiento de ese tipo.
Marta entiende más y, bueno, me puntualizará con ello. Pero entonces ahí yo tengo una gran duda. ¿Cómo podemos integrar que una persona ansiosa no siempre es ansiosa y que ello pueda tener un impacto en oscilaciones en la microbiota, verdad? ¿Cómo lo veis? Por supuesto que la composición del microbiota está afectado por muchos componentes, la dieta es uno de ellos, y como bien has dicho, la ansiedad pues, puede producirse esto. Entonces, nosotros para este problema que hemos tenido en cuenta de la variabilidad de la microbiota, tenemos dos soluciones. Primero es que los pacientes que vamos a seleccionar va a ser una selección que va a ser en el momento agudo de la enfermedad, es decir, que estarán en el pico. Y es un estudio como agudo, es decir, nosotros vamos a tomar la muestra, estudiamos esta muestra, no es un seguimiento a largo tiempo. Entonces, este problema tendremos en consideración el momento este. Y después, también es cierto que la dieta, pero también el peso, otro tipo de enfermedades, de hecho, y muchos factores que se desconocen pueden afectar a la microbiota. Y es por eso que para la selección, cuando cojamos a los pacientes, les pasaremos un cuestionario muy extenso, como hemos diseñado, con un serio de ítems para caracterizar muy bien qué tipo de pacientes son. Entonces, la selección del grupo control se va a tener en cuenta con estos parámetros. Entonces, sí es la manera de igualar para ver si las diferencias se deban exclusivamente a la enfermedad y no a otros 1000 factores. Por eso pues, se tendrá en cuenta al nivel socioeconómico, la vida laboral, es decir, se va a tener en cuenta todo lo que sea posible. Yo también me gustaría añadir que, bueno, o sea, la enfermedad de ansiedad, tú eres enfermo o no eres enfermo. Entonces, no es que haya picos de más ansiedad o menos ansiedad. Eso es lo que pasaría más en la población general. Tú estás más estresado o menos estresado. Una persona que está diagnosticada con ansiedad, a lo largo de mucho tiempo hasta que se cura, está afecto por esta enfermedad, pese que en momentos puntuales pueda presentarse más alegre, menos alegre, más preocupado, menos preocupado, pero en sí sigue siendo ansioso y sigue teniendo manifestaciones de la ansiedad. Sí, que yo creo que esto es parte también del estigma de la enfermedad, de la ansiedad. Sí, no, es interesante también esa contestación, sí, sí. Pues gracias por resolverme todas estas dudas. A ver, a mí me crea... la verdad es que tengo muchas dudas. Dudas porque estáis hablando de ansiedad y la ansiedad es un síntoma, no es una enfermedad. Entonces, hay diferentes enfermedades dentro de los trastornos ansiosos. Y solo en una diapositiva que habéis presentado habláis del trastorno generalizado de ansiedad. Solo en una. Entonces, no podéis generalizar la palabra ansiedad si lo que os vais a focalizar es en el trastorno generalizado de ansiedad, que es diferente de las crisis de pánico, que también son trastornos de ansiedad, de la fobia social, hasta hace muy poco el de estrés postraumático. Es decir, que hay que centrar muy bien dónde os situáis y no hace falta diseñar entrevistas especiales. Hay entrevistas diseñadas especiales para hacer los diagnósticos, como son pues, para los diagnósticos de la CIE, o para los diagnósticos de la APA, pues las entrevistas, la SCID, o bien las entrevistas diseñadas. La SCID mismo sirve también para los diagnósticos con la CIE. Es decir, que no vayamos a descubrir lo que ya está descubierto. Si hay ya, y en estas entrevistas además os pone delante de todo, primero os descarta otras patologías y después hacen un muy bien seguimiento de la situación social del paciente o la paciente. Es decir, esto en cuanto a cosas a tener presentes y a diagnósticos adecuados. Cualquier investigación en psiquiatría lo primero que tiene que hacer es asegurar el diagnóstico, que ya sabéis que a diferencia de otras enfermedades no tenemos una biopsia, entonces es en la entrevista clínica bien hecha y se hace a través de entrevistas que están estandarizadas, es decir, y que hay muchos elementos y que os pueden ayudar. Porque, por ejemplo, una de las cosas que estáis diciendo de la ansiedad, aparte de luego utilizar escalas para medir intensidad, esto es diferente. Lo primero es el diagnóstico. Cosas a descartar, os habéis focalizado mucho en las benzodiazepinas, pero lo que más se ha utilizado durante todo el COVID ha sido el alcohol, como se ha utilizado también muchísimo el alcohol, entonces tendréis que descartarlo también. Es decir, que el tema es muy interesante, insisto, pero hay que focalizarlo mucho mejor. La posibilidad de que encontréis diagnósticos de entrada es difícil,
pero tendréis que ir seguramente en ninguno, seguramente es más un diagnóstico en las áreas básicas, que no en los centros especializados de psiquiatría. Ya sabéis que tenemos además el problema de la triple red asistencial. Entonces, o vais a los centros de salud mental o vais también a las áreas básicas. Pero lo que es en un servicio de psiquiatría difícilmente encontraréis diagnósticos puros de trastornos de ansiedad. O sea, son pacientes mucho más complejos los que nos llegan a los hospitales. Entonces, esto lo decía de cara a poder a centrar el tema. O sea, el tema me parece muy interesante, pero creo que tenéis que centrarlo más. Y luego otro tema que me ha desconcertado. Los estudios con los ratones, ¿ya los habéis hecho? ¿Ya forma parte o no? Porque habéis presentado estudios en ratones utilizando el alprazolam, por ejemplo. Pero no sé, me he perdido ahí. O sea, antes de nada, una aclaración respecto a lo de la ansiedad, que tiene razón, quizá no ha quedado muy claro cómo nos he explicado, pero efectivamente nos centramos en el GAD, en el Generalized Anxiety Disorder, y bueno, en nuestro proyecto está explicado los distintos tipos que hay y por qué hemos decidido centrarnos en esto. Y después, lo que decía de las entrevistas, lo que hemos explicado del cuestionario es solo para tener el grupo control que sea igual. Es decir, nosotros el diagnóstico lo haremos, está explicado que lo haremos con el DSM-5 y la intensidad la haremos con el mini-test y el JAMA. O sea, el cuestionario que he explicado es exclusivamente para tener el grupo control que sea lo más parecido posible. Bueno, pero el grupo control, si le pasas lo mismo que le has pasado al otro y sale negativo de diagnósticos, ya lo tiene, es fácil pasar también. No, pero es importante que el diagnóstico no lo hagáis con DSM-5 puro y duro, sino con la entrevista basada en criterios DSM-5, que es la STIT. Es decir, que en este sentido hay que perfilar un poco más la metodología para que los resultados, porque va a ser muchísimo trabajo, porque va a ser difícil reclutar y porque entonces para lo que va a costar hay que hacerlo bien hecho desde entrada. El trabajo es muy interesante y ya os digo que el otro punto fundamental es dónde vais a reclutar, que por lo que habéis dicho, Ciutat Vella precisamente es un sitio donde el Centro de Salud Mental de Ciutat Vella no depende de aquí. O sea, tenéis que mirar muy bien dónde vais a reclutar, que no va a ser fácil. Podéis ampliar para encontrar este tipo de población. Ciutat Vella vais a tener muchos más problemas, muchas más diferencias etnológicas que lo que puede ser en otras zonas donde haya menos diferencias socioculturales que para otros aspectos. Pero bueno, aparte de esto, muy interesante, ya me he metido en el estudio y todo. Gràcies. Bueno, no, a mi em sap greu repetir-me, però vull tornar a felicitar les dues presentadores, que crec que ho heu fet molt, molt bé, i a tot el grup per al projecte i per la presentació, que estava molt ben estructurada. I ja està. Y ya es la cuna, sí. Bueno, faltan dos grupos. Armando, ¿quién es? Hello, everyone. Today, Ricard and I are going to present our final project for Integrated Medicine #3. Our project consists on a dietary intervention for perimenopausal depression, consisting of Mediterranean diet and broccoli supplementation. We aim to improve the climacteric symptoms associated to this unique nosological entity while reducing its incidence and lessening its symptoms. We're going to introduce perimenopausal depression. We'll talk about the hypotheses and some of the main objectives. And also, we'll talk about the potential benefits, some limitations, and do a final sum up.
Okay, here we have menopausal transition. This is mainly due to a sex hormone drop consisting of progesterone and estrogen, but it is highly associated to changes in microbiota and also fluctuations in the emotional state and behavior. We can see here the principal symptoms. But I want to highlight that in this transition, we have the main cases of suicide in women occurring. And this raises a matter of study, because as clinicians and medical scientists, we have to consider the traditional way of treating depression, which is drug therapy consisting of noradrenaline and serotonin reuptake inhibitors. These have harmful side effects such as nausea, dizziness, and also a reduced impulse and sexual activity. These symptoms are also present in menopause. With our approach, which we'll explain later, we can tackle the up to 50% depressive symptoms we have associated to menopause, and the up to 30% of developing major depressive disorders of women in this life-changing event. Our approach is Mediterranean diet and broccoli supplementation. And we aim to have the same effects or even better, but less pernicious for women in this life process. As an hypothesis, we have that a high adherence to the Mediterranean diet combined with the broccoli supplementation will allow us to see if it could possibly be a protective factor for these mental health problems in perimenopause. The main objectives are to see if there's an effect, a positive effect in med diet in perimenopausal depression, if there's a role in gut microbiota, and a potential beneficial effect of the cruciferous vegetables. Regarding the first one, it is generally known the main consistency of med diet, but I want to remember that it's high on vegetables and whole grain cereals, well low in sugar and red meat. It has a potential and important anti-inflammatory and antioxidant effect. Also, evidence shows the reduced risk of cardiovascular risk and also the reduced probability of developing cancer, along with reduced of gut permeability. We have an increasing diversity of gut microbiome, and we also see that there's an increasing number of short-chain fatty acids. So this must be taken into consideration, but we want you to remember the anti-inflammatory and antioxidant effect, which we plan to boost it with the supplementation of cruciferous vegetables, which evidence has shown that as they're anti-inflammatory and antioxidant, they have beneficial effects in the treatment of perimenopausal symptoms. As a final comment, I want to state that dietary intervention can favor good composition of microbiota, and it can be greatly modulated by diet. Now Ricard will explain how our project is going to be conducted. So we have, as Emma said, the hypothesis clear and several objectives we want to tackle. And for that reason, we have designed a 3-year-long longitudinal prospective study featuring, as Emma said, 2 dietary interventions, Mediterranean diet and broccoli extract supplementation. We will start with a recruitment phase, it's up top, sorry, with a recruitment phase targeting mainly women in their perimenopausal phase. So, as Emma said before, at the very start of the menopausal transition. Of these women, all of those who are taking
medication or suffer from illness, conditions, or circumstances that may hamper our interpretation of the results will be excluded from the study. Once this recruitment is over, all participants will be asked to stand in an observation period of 2 months. During this observation period, there will be no treatment. However, we will use it to assess the baseline dietary habits and their psychological state for 2 things. First, their depression and anxiety symptoms, and second, their menopausal symptoms. During 2 months. After this 2 months run-in or intervention period is over, participants will be randomized into the 4 groups displayed on screen. These 4 groups have 2 main branches of treatment, either Mediterranean diet or diet as usual, and broccoli extract supplementation or placebo, which is double-blinded. The combination of both gives these 4 groups, and this intervention will last for a whole year. During the whole year, all participants will be asked to answer questionnaires using their mobile phone on their adherence to this treatment, and every month they will be asked to answer questionnaires on, as I said before, their anxiety and depression symptoms and their menopausal symptoms. Further, every 6 months, so at month 0, 6, and 12, the final of the intervention period, 3 biological samples will be taken: a blood sample, a urine sample, and a stool or fecal sample. At the end of the intervention, we will have a follow-up period of 6 months. During the follow-up, there will be no treatment, but at the end of the 6 months, the same samples will be collected. So urine, blood, and stool samples, as well as the questionnaires on anxiety and depression and menopausal symptoms. From this point on, we will proceed to the data analysis. So, I mentioned earlier, the study is 3 years long. We have 6 months of the recruitment process, 2 months of observation with no treatment, but assessment of the baseline dietary habits and their psychological state, then 1 year of intervention, in where they take either Mediterranean diet or control diet, and broccoli extract or placebo, in the combinations I showed before. During 12 months, every day they will be assessed for their adherence using tests on the phone, and every month there will be questionnaires on anxiety and depression and menopausal symptoms. At the end, then a 6-month follow-up period, no intervention but samples and questionnaires, and 10 months are stored for data analysis. I have been talking of tests and of blood and urine and stool samples, but what exactly are we going to do with them? We have 3 main variables. Our primary variables, which are psychological tests and adherence tests, our secondary outcomes, which are the gut microbiota composition and their metabolomic profile, and a third outcome, which are exploratory biomarkers. On the tests, we have the anxiety and depression test, which is the #1 HATS test. Second, the one about menopausal symptoms, which is the MRS test. And also, every 6 months from the start of the intervention to the end of the follow-up, we will perform this PAS-ADD test, which is a major life events test in order to take into account any possible external influence in their depressive state. Also, the EMAs I put here are the mobile phone-assisted tests to assess their adherence to the treatment. These are our primary outcomes, but what about microbiota and metabolomics? The stool samples collected every 6 months will be used to characterize and quantify the gut microbiota composition of participants. As well, several metabolomic markers, which here there are only some groups, some general groups, but we have a lengthy, extensive, comprehensive list of them, will be analyzed because we are expecting to find differences depending on the gut microbiota composition of participants. Finally, the exploratory biomarkers. We will be using 3 main branches of exploratory biomarkers. First, sex hormones. One example is the anti-Mullerian hormone, which has been reported as a key predictor of reproductive state in women.
Also, inflammatory biomarkers associated to menopause, such as TNF-alpha, which is highlighted during the menopausal transition and even more during the consolidation of the menopausal state. And another example, microRNA 184, a novel microRNA which has been shown to be capable of predicting depressive symptoms, because patients with depressive symptoms show it in blood and patients who do not show it. These are only some of the examples of our very long list of potential biological samples to be analyzed, which we hope will be a stepping stone for future studies on perimenopausal depression, a disease mainly overlooked by society. To promote or to explain the viability of our study, we find it very important to be aware of our limitations and as the potential benefits. I'm gonna talk first about the limitations. There's few research explaining the unique physiopathology in women, especially in mental health. And in our point of view, this is a very important need we have, because especially in our entity, the endocrine aspects in women, hormone, are correlated to the problems in mental health. And if there are studies on that, they are not well established or not as we should expect. Another thing is, second point to take into account is that this is a complex study. We are requiring participants to take a lot of questionnaires, daily, monthly, and to do a lot of tests. Not only to mention that an adherence to Mediterranean diet, it could be difficult for some of the participants. But we have solutions to that. We have psychoeducational sessions, and we also are expecting a difficulty in recruiting a big N. So we have solutions like promoting in primary centers the study, and also we are going to offer a final report, individual for each participant, so they can have like a reward at the end of this process. Taking this into account, we want to state that this is an innovative and promising approach, because it has been already done we know that the effects of med diet are positive and significative in mental health, and are also positive and significative in menopausal transition. Although this unique entity that combines both of these illnesses hasn't been done before. So, first benefit, it's non-pharmacological. That leads us that we won't have problems as tolerance, possible addictions to the prescriptions, and this treatment can be extended to a whole life period. We won't expect any side effects from it when compared to traditional drug therapies. Also, as a potential benefit is that anti-inflammatory properties of broccoli and med diet not only influence in this nosological entity, but in overall health. It has been shown that the risk of cardiovascular illnesses and also the risk of cancer is lowered by these interventions. Obesity, these are one of the main causes of death in nowadays society, this 20th century. So also, apart from that, we are doing an extensive research. We're taking into account metabolomic data, questionnaires about mental health. We're collecting stool samples, urine samples, blood samples. And these allow us to have a multilateral, comprehensive, and analytical approach so that further studies could be carried out if the results show good outcomes. And to keep with the conclusion,
I want all of us to remember, well, you have 3 pictures here. 1, 2, and 3 have already been commented, but I want to focus on this one. It's to raise awareness. We've shown the statistic of death, suicidal death in women, and in our opinion are alarming. We want to raise consciousness in these problems. We want women to know why are they feeling this way. And we want them to accompany them in this difficult process with an intervention that will help them to cope with these symptoms and ask for help if they need it. It is socially overlooked, this phenomena, and we want to highlight that if this intervention has a positive outcome, maybe the medicine of the future will implement and will complement traditional methods like drug therapies with these interventions, and maybe statistically in the future mental health show better outcome and better data. So thank you all for listening. It was a pleasure to explain our project to all of you, and we want to acknowledge our tutoring teacher, which has helped us in all this process. Thank you, Neos. And that's it. I hope you enjoyed it. Muy bien, interesante. Sois vosotros, no sois más, sois 7. Sí. Una pregunta que yo tengo tiene que ver con la justificación de concentrarse en la dieta mediterránea y en el extracto de brócoli. Uno puede pensar, ¿por qué no en el kiwi, que tiene muchos beneficios? No, a ver, salto. ¿Por qué no en la soja? Entonces, ahí a mí el puente, que no sé si lo elaboráis con un poco más de profundidad en la memoria escrita, no era fuerte en cuanto a por qué ir exactamente ahí, ¿no? ¿Queréis decir algo? Sí, sí. ¿Se me oye? Vale. Bueno, es verdad que realmente deberíamos haber hecho más hincapié igual en la presentación, pero da poco tiempo para explicar todo. Bueno, el caso es que, en primer lugar, sobre la dieta mediterránea, bueno, solo recordar que la idea de hacer una intervención dietética se basa en la modulación de la microbiota a través de la dieta, que todos los compañeros han comentado también mucho. Entonces, específicamente sobre la dieta mediterránea, hay muchos estudios que muestran lo beneficiosa que es para la salud en muchos aspectos, pero también que es beneficiosa en cuanto a síntomas depresivos y en cuanto a síntomas menopáusicos. Además, por ejemplo, en cuanto a su composición y a los cambios que produce la microbiota, vimos que uno de los elementos centrales, que es, por ejemplo, el aceite de oliva, contenía vitamina E y esto tenía un efecto estrogénico, con lo cual se potenciaban, digamos, efectos en la microbiota que estarían no sé, de los cuales estaría carentes en la etapa perimenopáusica, de forma que no solo es un abordaje que permite, digamos, mejorar los síntomas, lo cual se ha demostrado con otros estudios, sino que quizás puede contribuir a que esta entidad específica, ¿no? Que no es una depresión, o sea, no es un cuadro de depresión normal, sino que se da en estas circunstancias fisiológicas características, pues las abordé de forma más específica. Y en cuanto al brócoli, sucedía parecido, porque tenía, bueno, está compuesto por glucoparanina, sí, me cuesta el nombre, que es un glucosinolato que también se había descrito un efecto estrogénico. No solo eso, sino que se ha estudiado el poder de la glucofaranina en otras patologías, una muy relevante en el contexto de pandemia que ha sido el COVID. Se decidió no comentar precisamente este dato porque podía confundir un poco de la entidad que nosotros estamos estudiando, pero se ha visto que en administrar este suplemento en los pacientes que estaban de gravedad severa de un COVID, la gravedad de las sintomatologías se redujo
de una manera bastante drástica. Por eso decidimos escoger en concreto un extracto de glucofaranina. Aparte de, como ha explicado la compañera, todo lo relacionado con la microbiota y, como tú comentabas, pues el kiwi, hay otras cosas. Pero lo primero que me vino a la cabeza. Así. Y luego, cuando proponéis que vais a analizar a muchos niveles diferentes parámetros, ahí me pareció bastante ambicioso, por decirlo de alguna manera, un poco irrealista, porque son realmente, creo que demasiadas cosas para que parezca real a veces, ¿sabes? Vosotros mismos sois conscientes porque decís very long list of parameters to be analyzed, complex study. Yo creo que este mismo estudio, si lo hubierais dimensionado, menos a veces es más, recordadlo, os puede venir bien, y hubierais dicho, ¿por qué me voy a centrar en este par de cosas? ¿Por qué? ¿Y por qué dejo fuera estas otras dos? Eso a veces tiene valor añadido, ¿sabes? Y yo, que me parecía, pues, incluso por cómo lo comentabais, que erais conscientes de que lo que proponíais era un poco too much. Pero bueno, quería comentarlo. Gracias por aclararme. Sobre esto que comentas, por ejemplo, a nivel metabolómico, se ha demostrado muy poquita cosa, pero el TNF-alfa y el fibrinógeno son estadísticamente significativos, son los únicos que se han visto. Entonces, nosotros hemos incluido todo lo que veríamos en la analítica alterado para tenerlo en cuenta, pero centrándonos como golden standard este TNF-alfa y este fibrinógeno o el micro que se ha descrito a nivel cerebral, ¿no? Por ejemplo, el microRNA que proponéis, que está bien, es interesante, como el resto de los parámetros que queréis analizar, es una caja de Pandora, porque abre muchas cosas. Mirar un microRNA en suero es muy difícil porque los niveles circulantes son muy bajos. Si lo queréis analizar en cerebro, no puedes hacerlo en un estudio longitudinal, y si lo quieres analizar en plasma, tienes que venir con una tecnología un poco refinada para que sea cuantitativo y no esté en el background, ¿sabes? Va en la línea de centrarse en un par de cosas, puede hacer que lo que proponéis tenga mayores visos de caminar, ¿sabes? Sí. Bueno, yo quería comentar, nosotros sí que queríamos como coger como base algo que fuera muy sólido, como era la dieta mediterránea. También hemos sido un poco imaginativos, por decirlo así, porque queríamos ser originales y decir algo que no haya sido estudiado ya. Entonces, por ejemplo, hemos cogido el brócoli para ver si, dentro de que ya se sabe que la dieta mediterránea es muy beneficiosa, si concretamente este producto era, pues, de los que más efecto tenía o si habría mucha diferencia. Y, por ejemplo, también queríamos ver cómo los Exploratory Biomarkers que hemos cogido, pues queríamos mirarlos para eso, para decir, vale, partimos de una base sólida, pero podemos como añadir información a lo que ya se sabe con algunas variables que no se sabe del todo si realmente hay una correlación o no. Evidenciar. Sí. Y si yo creo que vuestro proyecto en realidad son, pues no sé, pongamos un número, entre 5 y 10 proyectos. Siempre lo dimensionáis cuando lo planteáis a lo que sería el desarrollo de un proyecto normal en un grupo, lo cual es mucho. Entonces, por lo que yo puedo ver en cuanto a los parámetros que queréis mirar, el tema de la dieta, definirla, yo creo que es muy grande, es muy grande. Pero bueno, es una primera aproximación, tampoco... En cuanto a lo que estás comentando de que el estudio es muy grande, y es verdad, es enorme. Pero nos encontramos en una situación en la que cuando nos fuimos a pedir un poco de consejo sobre cómo hacer el análisis de datos y cómo encarar el proyecto desde un punto de vista realista, nos dijeron, uy, no, ¿pero por qué? Si tu variable principal es el score que tienes tú de síntomas depresivos y de ansiedad y de cómo de adherida está la paciente o no a la dieta mediterránea, ¿y por qué vas a mirar nada más? Mira solo eso. Entonces volvimos un poco tristes y tuvimos la sesión con Neus en Biomedicina Integrada y hablamos del tema y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque habíamos planteado un montón de cosas y dijimos, bueno, pues que ahora solo miramos los test, ¿o qué pasa? Y hablamos y dijimos, no nos han dado, esto en el enunciado no está, no nos han dado un presupuesto y por tanto vamos a plantear una propuesta que creemos que pueda ayudar de verdad en algo que ahora mismo no es conocido ni es reconocido. Sí, tiene ese lado positivo, pero es súper ambicioso, ¿eh? No, yo solamente por añadir que me parece bien esta
dado de vuelta, pero tenéis que darle otra vuelta más para que el que lo lea no diga esto es puro phishing. Entonces, esto es la vuelta que le tenéis que dar para justificar mejor el por qué añadís otras cosas. Porque si no, tienen la sensación de que vais a lo que salga. Entonces, hay que justificarlo bien y explicarlo bien. Que me parece muy bien y decir piloto, hay palabras que os pueden ayudar a que se entienda que es que no vais aquí a lo que salga, sino que vais a buscar cosas o a iniciar caminos. Os lo digo como, por lo demás me parece un estudio muy interesante. Sí, bueno, a mí, compartiendo un poco lo ambicioso que es el proyecto, pero que bueno, que me parece también un valor, ¿no? Os quería felicitar por el tema también, ¿no? Porque, bueno, y además estoy muy contenta que en la jornada de hoy ha salido la depresión perinatal y ahora la menopausia, que son temas de mujeres que hasta ahora ha habido pocas investigaciones, con lo cual esto me ha encantado, el tema que habéis escogido. La aproximación con dieta mediterránea, el extracto de bróquilo también me parece como muy innovador y muy interesante. Y después hay una cosa que me ha gustado mucho, que es cuando decís que vais a mandar un report individual a cada uno de los participantes. Creo que este retorno a la gente que participa en las investigaciones es muy importante y con la habéis incluido, pues, en una fase pues, que aún estáis empezando del mundo de la investigación. Está muy bien que lo penséis ya, ¿no? De cómo hacéis el retorno a la sociedad y, sobre todo, a los participantes del estudio. O sea que muchas felicidades. Las dos presentadoras, como los demás, estupendas también. La presentadora y presentadora, perdona. Y sí, no, perdona. Es una pero, más. Sí. Sí, bueno, también se puede decir ahora todo en femenino. Yo encantada, sí. Pero nada, que felicidades. Sobre todo el tema me ha parecido muy interesante que veréis este tema. Gracias. Carmen, ¿quieres que pase yo todas? Sí, la pasas tú, ¿no? Vale. Hola. Sí. Good afternoon. We are group 110, and we are going to present our study of depression incidence improvement in university students after nutrient supplementation. Well, the Trojan horse. This was a gift, a poison gift, the Greeks gave to the Trojans. It looks inoffensive on the outside, but on the inside it was very harmful. When we first arrived to university, we are very hopeful. We are delighted because we are going to live so many new experiences. But then, during the duration of our degree, we find hardships that could lead to depression. Did you know that there are over 280 million people worldwide who suffer from depression? And the worst part, that this number is increasing. There are studies who have revealed higher scores of anxiety and depression compared to before the pandemic. Also, one of the biggest problems with the disease is that it doesn't discriminate against age. Anyone, from the youngest to the oldest, can suffer from it. However, there is one particularly vulnerable group, which are university students. They show a prevalence with exceedingly high numbers. Studies using some depression scale have shown these numbers depending on the level of depressive symptomatology they present. 37.4 have mild,
29.9 moderate, and 3.2 severe. And in medical students, 27.7 have depressive symptomatology, while 11.1% have admitted to having suicidal ideation. Despite these worrying numbers, in Spain there are only 25 mental health professionals for every 100,000 inhabitants, and only 5% of public health spending is invested on mental health. What do we do? We said, what can we do with this? So our approach, we decided it was going to be focused on prevention rather than treatment, because we want to have a big impact on the improvement of people's health, and we also wanted to reduce the cost of the mental health departments. It is known that the preventive strategies can account for an average cost-benefit ratio of 5.6 for economic returns, but a ratio of 10.9 if social returns are included. Basically, what we want to say here is that switching to a preventive approach can reduce cost substantially. Taking all these facts into account, what we want to do, these are the foundation for a clinical trial and a hypothesis. After all this, we asked ourselves, how can we help prevent this harmful disease? Through micronutrients. Our hypothesis is whether nutritional supplements are capable of reducing the incidence of prevention in university students. There are a lot of studies based on the correlation between diet and the prevalence of depression who have found that good dietary habits have a key role in the reduction, of the risk of developing depression. While pro-inflammatory diets and certain nutritional deficiencies can have the opposite effect. Other studies have found that these nutrients can have a very important role in the prevalence of depression. For example, vitamin A, iron, or zinc. However, we have only selected 4 of them: vitamin B12, folate, magnesium, and omega-3. Why? Because in observational studies, these are the nutrients that have the best results. Now, how are we going to get to our objectives in a consistent and researchable way? Well, the answer we have found to that question is through a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. We will aim to enroll approximately 4,500 students from the universities of Barcelona metropolitan area. Recruitment will take place from June to September 2023 and will be done using universities' official communication channels, social media, and in-person recruitment in campuses. Now, that brings up another question. Why would anyone, or why would any of you, want to participate in the study? Well, not only there's a chance that you can reduce your risk of suffering depression if our hypothesis is finally proven, but also you will get an economical compensation. Now, what do I need to enter the study? Participants must follow certain criteria, being the most important one, studying a university degree in one of the universities of the Barcelona metropolitan area and be over 18 years of age. Participants should also be considered competent to adhere to a trial protocol and be able to understand the questionnaires that will assess their depressive symptomatology. On the other hand, people with diagnosed depression or anxiety, or people taking any kind of supplements that will be given later in the study, won't be suitable to participate in it. Now we have our target population. But what we're going to do at this point in time is contact our target population via email or via telephone, and we will answer any questions they may have, give them some more information, and at this point in time, we will send them a link to complete the Patient's Health Questionnaire 9, a screening tool that will let us know if any participant or any potential participant suffers from depression. Potential participants scoring a 10 or higher in the PHQ-9 won't be selected for the study, as
it may suggest that they suffer from depression. As we said before, we want to focus only on prevention. Okay, so now we have our final participants. But first, what we're going to do is spend a month collecting some basal data, such as age, gender, economical status, sleeping habits, dietary habits, in order that later, when we do the randomization, we want to make sure that all groups made are homogeneous. And talking about randomization, randomization will be computer-generated with the software EpiDat 4.2 by an independent person. It's worth mentioning that its sequence will be saved in a password-protected spreadsheet, and that all researchers and researchers' assistants will be totally blind to participants' group allocation. And now you might be wondering, how are you going to keep the double blind? Because I know for a fact that some micronutrients or some supplements have a really strong smell. So what we have thought is that we're going to include a fruit-smelling sachet at the bottom of the bottles, so that way, when the bottles are opened, all will smell the same way, either if they are placebo or they are the intervention. So now that we have these three things sorted out, we can start with the clinical trial. Participants will be divided into 6 different groups. 4 of the groups will be taking the supplements that Carmen said before, which are the magnesium, the folic acid, omega-3, and vitamin B12. Then we will have another group taking all for nutrients and a placebo group. The amounts for each supplement are shown on the screen and correspond to the minimal recommended doses in adults. So, for the mixed group, 3 of the nutrients, the folic acid, the magnesium, and the vitamin B12, can be supplemented in a single tablet. But omega-3, due to its lipidic nature, needs to be given separately. So that means that we're going to need 2 different placebos. The first one is going to be a 50-50 corn soybean oil capsule that will mimic the texture of the omega-3, and the second one will be 100 milligrams of maltodextrin that will mimic the magnesium, folic acid, and vitamin B12. So that means that participants will take 2 pills per day independently in what group they are assigned. Now, how are we going to know if supplements are making any changes? What we're going to do is, the day before the study and after that, every 2 weeks, participants will answer 3 different questionnaires that will assess their depressive symptomatology in a quantitative way. The 3 screening tools will be, the Patient's Health Questionnaire 9, the Depressive Anxiety and Stress Scale 21, and the Thung Self-Rated Depression Scale. Using three different tests will let us later, during the analysis of the data, have more precise conclusions. Also, blood samples will be taken every month so that we can later correlate the levels of these nutrients with the depressive symptomatology. And it's worth mentioning that at any point in the clinical trial, if any participant scores a 10 or higher in the PHQ-9, or we see that there's an increase in the depressive symptomatology, the participant will be derived to a psychiatrist to evaluate if it counts as an outcome of depression. And talking about outcomes, we have 2 principal outcomes. The main one will be the development of depression by initially healthy patients, and the second one will be the quantitative mean change in depressive symptomatology. Okay, and now to finish with the part of the methodology, our sample size, as we said before, will be of 4,644 participants that we calculated using RANDMO and the standards for the scientific research, and using the standard deviation of the PHQ-9 as the standard deviation that we expect in our sample. And for the data analysis, what we're going to do is use 2 different approaches. The first one will be to use student t-tests to compare each individual group with the control group, and then an ANOVA to compare all 6 groups. Other aspects we want to acknowledge are the limitations and difficulties we could encounter during the development of our study. First of all, we need to recruit a high number of participants, but this could be difficult because our study is very long and the follow-up is a very demanding one, and maybe many participants will not agree with it. And also the necessity to take 2 pills every day may lead to a lack of adherence, and this could interfere with the results of our clinical trial. What can we do to tackle these 2 issues? Well, we
offer some economic incentive to compensate for the time and effort the participants put into our projects. Regarding the group study, there are two main limitations. The first one, our group study is very specific, so this could be a problem when we need to extrapolate the results to the general population. And also, the different groups there may be an imbalance between the 6 of them. That's why we also need a very a high N, a big sample size, because the bigger the N of the bigger the sample size, the more homogenized the groups are. The pressure for the disease we are studying is a long-term disease. So our clinical trial may be, our study time could be insufficient. And lastly, the way we approach our methodology could be subject to different mistakes. For example, we may not be able to ensure the double blind. And now we want to end our presentation talking about some of the future implications that our project could have. And we're going to do it by focusing on two different spheres, the scientific and the social one. Let's start with the scientific. The first we want to say is that with the data that we collect, we will be able to measure prognosis of the participants and be able to compare if there's any difference between the placebo group and the intervention groups. Another approach, maybe more futuristic, but that we are highly motivated by, is the use of artificial intelligence to generate predictive models that could generate interventions that are personalized and preventive for all the population. Just imagine in some years going to a prevention doctor and that with just a blood sample, they can tell you what micronutrient is the best for you and just for you. And now something about the social sphere is what we call to action. If we find significant results, this would encourage policymakers to introduce this kind of approach to the global population. And a good thing about that is that it doesn't trigger the stigma that maybe going to a therapist or going to a psychologist usually does. This is just taking some supplements. And it's easy and it's scalable to the general population. So, PREMENT, what is PREMENT? PREMENT is what we want to call ourselves, is the prevention of mental health disease through inexpensive habits, which goes far beyond a clinical trial. What we want to do is change the focus on how medicine works nowadays. Instead of treating the sick, act on healthy populations to prevent disease. But why? Because it's cost effective, it's cheaper than treatment most of the time, and it also because of the amount of human suffering that we could be sparing. Thank you very much. And these are the acknowledgements, our tutors and other experts that we've consulted. And again, thank you for your attention. Muchas gracias. Muy interesante planteamiento, muy cartesiano, muy elaborado el estudio, muy atado hasta el último punto. Voy a preguntaros acerca de dudas que tengo en cuanto a la composición de los suplementos. No me quedó claro, lo pasasteis muy por encima. ¿Por qué exactamente os concentraríais en estos 4 micronutrientes? Estos 4, ¿por qué estos 4? ¿Por qué dejáis de fuera la vitamina C? Vale, ¿se oye bien? Sí, vale. Sí, se oye muy bien. Como hemos dicho antes, nos hemos basado en varios estudios observacionales y de hecho encontramos un metaanálisis de varios de estos estudios en los que se vieron que los mejores resultados con mayor porcentaje eran con estos 4 suplementos. Además, el caso del ácido fólico y la B12 tiene una relación intrínseca a nivel biológico muy importante y el magnesio en sí también tiene una relación con el metabolismo de la serotonina. Entonces consideramos que son 3 factores que son bastante curiosos y que tienen un impacto significativo. Vale. Sí. O sea, siguiendo con lo que decía Javi, también, por ejemplo, decidimos coger la vitamina B12 porque
en el mismo estudio, en la misma metaanálisis que consultamos, por ejemplo, comentaba que toda aquella gente que prescindía de la vitamina B12 en la alimentación, como podían ser las personas veganas que no se controlaban el intake de B12, también tenían un aumento de la depresión. Y sobre todo también escogimos 4 porque no podíamos hacer un análisis o un trabajo con los 12 o 15 nutrientes que había, entonces decidimos coger esos 4 también porque estaban muy relacionados con la dieta mediterránea y estando en un contexto aquí en España, pues nos parecieron que eran los mejores también. Sí, interesante, sí. Entonces, tú lo has traído ahora, cuando comentabas lo de la vitamina B12, yo iba a poner el ejemplo relacionado con el omega 3 que también proponéis. ¿Esperáis, anticipáis algún problema en las oscilaciones de la dieta que la gente puede tener? Por ejemplo, omega 3, gente que consuma o no consuma pescado va a tener oscilaciones muy grandes que pueden meteros ruido en cuanto al efecto que este micronutriente tenga no entrando en el ejemplo que tú has puesto, que es el otro, ¿no? Sí, esto en sí... ¿Qué pensáis? Sí, para un ensayo clínico la diferencia entre grupos no sería un problema si conseguimos una buena N, porque claro, la aleatorización haría que los grupos fuesen similares y que lo único que variase fuesen las de esta intervención. No, perfecto, pero claro, sí que hay un problema que habían tenido otros estudios que también se soluciona en parte, y es un problema de potencia. Y es que, ostras, a lo mejor la gente que participa en el estudio no tiene déficits de estos tipos de nutrientes. O sea, que no le hace falta que nosotros le estemos dando ningún tipo de pastilla porque ya comen bien. No va a ser, la pastilla no le está haciendo absolutamente nada. Y serían simplemente falsos positivos dentro de nuestro estudio. Y al final, esas diferencias que no son atribuibles a lo que le estamos dando, pero que luego estamos llevando a los análisis, que al final lo que hace es que sea más complicado que las diferencias que encuentren sean estadísticamente significativas. Y para conseguir una mayor potencia, la solución era aumentar la N. Entonces, eso lo tuvimos en cuenta al hacer todo el proyecto con gramo y tal. Sí, eso ayuda, sí. Estaba preguntándome, claro, tú dices, personas que puedan tener, que no tengan déficits, parte de la filosofía también puede ser, o así lo había sobreentendido yo, quizá no es correcto, suplementar por encima de los niveles que aporta una dieta normal, que a lo mejor para algún nutriente no tiene sentido porque se elimina, pero para otros a lo mejor causa un efecto, quién sabe. Yo ahí ya me muevo en terreno muy fangoso, no tengo ni idea. Bueno, obviamente un problema es la hipervitaminosis, pero para eso vamos a hacer blood tests rutinarios y que no se puedan dar este tipo de problemas. Y otra pregunta que tengo tiene que ver con la población que habéis elegido. Es muy pertinente, ¿no? La población universitaria, la primera exposición al mundo, vamos a llamarle laboral, la depresión, el impacto de las enfermedades neurológicas. Pero esta es una población muy peculiar porque tienen diferente tipo de problemas e integración social, lo sabéis muy bien, durante el primer año, durante el último año. Entonces, claro, y luego necesitáis, como bien habéis dicho, muy bien, hacer un seguimiento, porque se trata de una enfermedad que para ver la incidencia de la dieta en esta patología tiene que pasar mucho tiempo. Entonces, aquí tenemos dos problemas, ¿no? El otro problema relacionado también con la población universitaria es que los chicos se van. Si iniciáis un estudio con un chico que está en 4º de grado, ese chico a lo mejor cuando acabe el estudio está en París haciendo un máster y no podéis acabar el estudio. Entonces, ahí sí que a lo mejor hubiera estado bien dentro de la población universitaria refinar un poco el perfil. ¿Cómo lo veis? Sí, de hecho la población de estudio es algo que hemos como ido variando un poco a lo largo del desarrollo del proyecto. Es verdad que en algún momento del desarrollo sugerimos hacerlo solo con estudiantes de primero, porque son estudiantes que además sería un grupo más homogéneo, todos en las mismas condiciones. Sí que es verdad que a nivel de muestra igual serían mejores condiciones. El problema es otra vez lo que nos estamos planteando de la N, porque sí que también hemos visto otros estudios en los que con ciertos enfoques que los hacen diferentes, igual con N similares, no llegaron a la potencia que ellos querían, pero bueno, eran diferentes condiciones.
Pero el hecho de ampliarlo a más cursos, a diferencia del primero, creemos que sigue siendo una muestra suficientemente homogénea, nos permite aumentar la N, y sí que es verdad que podemos encontrarnos con estos problemas de falta de... Claro, una persona que acaba la carrera va a entrar al mundo laboral probablemente igual y son condiciones distintas. Ahí sí podemos... bueno, detallar... Sí, o sea, esto es que es un problema, literalmente lo que usted está comentando tiene todo el sentido, es una de las cosas que discutimos, ¿por qué no hacerlo solo con personas de primero? Y luego teníamos el otro gran problema, que era el tema de la N, y al final, sopesando limitaciones, nos quedamos eligiendo una N más grande y poder tener una mayor capacidad de reclutamiento. Lo que pasa es que podéis tener más factores de confusión, porque no es lo mismo el estrés el primer año que uno llega, se cambia de casa, tal, o sea, hay muchos más factores estresantes que pueden desencadenar que cuando uno ya lleva 4 años establecido. Es decir, que tenéis que tener presente factores de confusión, porque a lo mejor más N en diferentes niveles us augmenta molt els factors de confusió. Una pregunta directa. Aviam, és que jo suposo que m'he perdut, però fèieu el reclutament del juny al setembre del 2023. Això és el que posa a la diapositiva. Són 3 mesos només. Sí, és... O sigui, són 3 mesos a l'estiu. Sí. Que no hi són. Pregunto, perquè no hi he entès el per què aquests 3 mesos que estan de vacances. Ho vam pensar principalment perquè també és durant el procés de selecció de la universitat, després de les PAU, que és quan els estudiants de primer també comencen a venir a les universitats a matricular-se, era un bon punt per agafar-los a l'estiu i reclutar-los. I al setembre, a l'inici del curs actual, agafar també a la població universitària que ja forma part de la universitat i comença el curs. I cada quan els avalueu? Perquè això no ho heu dit. O sigui, quant temps dura l'estudi? Jo no l'he pillat, vaja. 2 anys. Això, és que no vull dir... Bueno, m'he perdut. Una de les limitacions temporals que teníem, que eren 3 anys, com hem dit, l'aparició de depressió com és molt lenta, hem volgut maximitzar el temps del clinical trial, que serien 2 anys. Aproximadament comptem 7-8 mesos d'anàlisis de dades i després la resta de... Però llavors, el període de reclutament, quan és exactament? Exactament 3 mesos ara mateix. I quan els seguiu? Perquè en algun moment dieu que cada mes els hi feu anàlisis. M'he perdut en el seguiment. Tenim 3 mesos de reclutament. Després un mes per fer l'escreening i per fer finalment veure quin és la final population. Després un altre mes per fer la data collection, és a dir, agafar les dades de tots els participants per tenir un baseline, i després ja comencem amb els 2 anys de clinical trial en els quals cada 2 setmanes es van passant els qüestionaris per avaluar la sintomatologia depressiva. I cada 2 setmanes qüestionaris d'avaluació de sintomatologia depressiva durant 2 anys. Sí. I aquests qüestionaris els fareu online? Online. Que això també és un punt molt diferencial. No, cada 2 setmanes és molta pressió perquè ho facin, però bueno, ja anirem veient, no? Un apunte sobre lo que habéis contado antes de factores de confusión, de lo de primero, que al final también, dando un poco una vuelta con el tema al final de la teorización en grupos, vas a tener el mismo porcentaje de gente primero, tanto en el grupo control como en los grupos de intervención. Entonces, las diferencias que vayan a poder ser dadas por las circunstancias específicas del gente primero no se tendrían en cuenta para la diferencia de grupos que luego analizaríamos en la de esta. Es que es una cosa que nos hemos rayado mucho durante todo el hacer el trabajo de asegurarnos, porque hay miles y miles un evento que se te muera un familiar durante el de este. También es un factor de confusión importante con el tema de la depresión. Son 1000 y una cosas. Para eso... Pero un factor clarísimo es empezar o no la carrera. Claro. Entonces era por eso la diferencia entre el que acaba o el que está a mitad y el que empieza. Esto es un factor seguro, pero es verdad que con 4.500 ya veremos los que acaban, pero sí que... Justo. Por eso luego hacemos también las tablas. Vale.
Nada, deciros que me ha gustado mucho también el tema que habéis escogido, ¿no? que realmente hay mucha incidencia, bueno, ya lo sabéis, estáis en la población de estudio, de hecho, ¿no? de temas de depresión y de ansiedad en los estudiantes universitarios, y que me parece muy bien, ¿no? que planteéis este proyecto. Bueno, con lo que han dicho un poco, pues, hombre, yo diría también, tenéis mucho problema con la N, pero yo no veo tanto problema, porque habéis centrado universidades de Barcelona, pero podéis hacer con estudiantes de universidades de toda Cataluña, y la N, si conseguís el reclutamiento y que la gente, yo veo más, o sea, no sería mucho problema el inicio del reclutamiento, lo que sería más problema es que sigan, o sea, que sigan los 2 años haciendo estos test, y sí que, bueno, que la población universitaria es muy móvil, cambia mucho de hábitos de vida, y es difícil que sigan 2 años. O sea, eso sería, yo veo el problema más grande de poder hacer bien el proyecto, pero tal como lo planteáis, también como una estrategia preventiva a través de suplementos, me ha parecido muy interesante. ¿Vale? Y las preguntas que tenía yo, la pregunta también era si estos suplementos no podían tener algún efecto secundario, porque lo habéis planteado antes, o sea que muchísimas gracias, felicidades por el proyecto, y como es la última presentación, vamos a cerrar. ¿Queréis comentar alguna cosita? Sí. No, bueno, muchíssimes gràcies, moltes gràcies a totes i a tots per les presentacions. Nosaltres des d'aquí al davant ho hem disfrutat molt. La veritat és que a mi m'han agradat molt tots els projectes. Com heu vist a la pantalla, ja podeu votar el que penseu que és la millor presentació. Deixarem obert el qüestionari fins a la tarda, fins a les 8 del vespre, comptem? I demà al matí us enviarem els resultats, i espero que hagueu gaudit tant com nosaltres. Sap molt de greu, de veritat, que ens apuntem per la propera, que pugueu participar més fent preguntes. És una qüestió de temps, perquè no us hem passat el micro, però ja ho repensarem a veure si per altres anys podem muntar-ho d'una manera que sigui més interactiva entre vosaltres. I per tancar la sessió, la Marta sí que volia fer unes paraules per tancar. La primera, felicitar-vos per estudiar la salut mental. Vull dir, em sembla fonamental perquè, com molt bé ja heu anat dient, s'estudia poc, s'inverteix menys, i és molt important que vosaltres tingueu molt clar que és molt important i que s'ha d'estudiar bé. O sigui que això, felicitar-vos a tots. Ja sé que el tema no depèn de vosaltres, però us hi heu posat i ho heu fet molt bé. I seguiu. I si algú de vosaltres s'ha sentit, perquè sóc una mica així directa quan parlo, és perquè m'han interessat molt els estudis que heu presentat. I llavors ja no és allò, ai, me gusta mucho este estudio, perquè tal... No, vaig directe. Vull dir, perquè el que es tracta és que els feu bé, perquè els resultats siguin extrapolables i els puguem traduir a la pràctica. I això és el més important. O sigui, tot és millorable, però sobretot cal millorar-ho perquè realment el resultat sigui important, perquè si no és malbaratar esforços i temps, i no estem per això. Un punt que us volia comentar, això d'estudiar factors sobretot de qualitat de vida, que és una mica el que estem fent, o sigui, no tant focalitzant-se, és un entremig, entre no tant la psicoteràpia i no tant els fàrmacs com estils de vida que realment ens facilitin que no apareixin algunes d'aquestes malalties mentals. I que el factor aquest que sempre diem de la interacció gent-ambient, sabeu que sempre la definició de qualsevol malaltia mental és interactiva gent-ambient. Són malalties complexes. Doncs que per molt gent que tinguem, que l'ambient sigui favorable i no ens apareixi. I això és un punt a estudiar molt important. I un pas més. Ara, en aquests moments, cada vegada més s'està pensant en medicina en general cap al propi sentiment que té el malalt. Llavors, aneu pensant que no és tant el que un avalua des de fora, sinó el que opina el pacient
del que s'està fent. Això són, alguns de vosaltres ja ho sabeu, els famosos prems i proms, que és no només el que els professionals amb tot el coneixement pensem que ha de millorar, sinó com se sent el pacient tractat. Aneu posant, cada vegada penseu més en posar ítems de qualitat de vida o subjectius, de com s'ha sentit el malalt amb el que estem fent, amb l'estudi que estem fent, amb el que li estem donant. Això cada vegada està tenint més rellevància i vosaltres, que acabareu amb 2 o 3 anys, ja veureu que llavors això tindrà encara més pes del que ja està tenint en aquests moments. Acabo aquí. Moltes gràcies, he disfrutat molt, vull dir, se m'han acudit moltes coses i penso que això és molt important i que evidentment sou els del futur i la recerca va pel futur i m'interessa molt que us interessi la salut mental. Gràcies a vosaltres.